Hey. Sissi, who was the other Sissi? Just feel London of Sissi. Down the Rickley and Sissi. Oh, Miss Natalie Sissi. When you shoot, don't you see Sissi? When you want to say Sissi, don't you be bad at Sissi? Unique pour la vie. Well, good evening to the listeners of DBS Radio, and I'm sure that there are many listeners who are also viewing on Facebook and YouTube of the nation station DBS Radio. We are in Within the Times, and tonight we are live at the Promenade, the Promenade live, and we are now witnessing, the DJs doing their part, because tonight the theme will be around Kadas and that of Compa. As we are speaking, we are realizing that the DJ is focused on Compa. Bonsoir Cécile, spécial bonsoir pour tout le monde qui a écouté Radio DBS. Oswela, bienvenue. Nous, en disant boss DBS, mais si nous sortons de là où que un son, puis nous caïni en Dwive, au World Music Festival Dwive, ça veut dire qu'il a préparé nous, il a chauffé nous, préparé nous, il chauffé nous pour festival musique créole l'année 2022, messieurs et mesdames. C'était nous bien excités pour là, DBS, pour mener ça quand il en place, quand Cécilie nous devons stage là, c'est grande scène qui ont mis en place là, bon promenade là, en oiseau, tout pour live et oiseau. Et place là, c'est une belle ambiance. Moun a commencé à exciter, moun a commencé à danser. Nous avons son hot scène là, avec quand Cécilie nous avons une musique cadence avec compas. C'est des premières chansons moins qu'à suivre. Cadence Dominique avec compas hors de ces pays français. C'est le bien parlé, nous bien parler pour un bon temps aussi là. Oh yes, we're going to have a very good time tonight. And we know that when the World Creole Music Festival actually started way back in 1997, it was around the theme of, as we know, the Creole music of Kadas and that of Compa and Zouk. And we have seen still today, after the 22 edition, well, we will be celebrating the 22nd edition this year, and it is good to note that we have seen an increased number of bands from when we start way back in 1997. I remember 1997 when we first started. We started the first band from Dominica, the Roots, Stem and Branches RSB band. And tonight we are witnessing the first of its kind for this year's Creole Festival, that of the Dwive. We have seen this as a staple for some years now, but we have seen a new type of staple this year, which was the hotspot, which actually went to various communities, and from all reports, that has been a splendid one for the people of the Festival Commission. Absolument, c'est quand on dit là, c'est une manière pour vraiment mettre mon préparation, une gamme préparation pour World Creole Music Festival. Quand Cécilie, nous avons célébré 22 années qui nous commencé World Creole Music Festival, et 22 années nous pas tenir, nous vraiment manqué. Comme ça, moi, ça comprend ou que comprend qualité effort qui nous a mis en place pour organiser un plus grand festival qui nous a jamais vu depuis le commencement. Puis c'est ça nous voulons voir. Un festival qui a profité, un festival qui a progressé. Avec 22 années, festival c'est un grand monde, Cécile. An adult. It's an adult, 22 years now, 22 edition of the festival. We know that because of COVID-19 and after Hurricane Maria, these were the years when there was no actual World Creole Music Festival. But we have seen, we have been so resilient after COVID-19 that now we are actually staging the 22nd edition of the World Creole Music Festival, something that every Dominican is proud to really have. Every Dominican is proud to defend it. We know that, as we have been saying, that no other country in the world, not just the Caribbean, but in the world, can really showcase the kind of bouillon of music, the type of music that we have been able to bring on our stage, that of reggae,
zouk, compa, bouillon, just name it, And we are really heading when it comes to the world. We can say that we are the capital of festival in the world. But of course, Cecil, mais oui, nous attendons yon des paroles, ou savent qu'à parler, ou à dire, yon te besoin, ou bien yon te envie, mais c'est ça nous. Si nous pas faire ça, nous n'y pouvons faire. Nous que perdu, qu'on n'est pas de bitin, comme ça nous n'y pouvons mettre bitin en place pour faire ça ou qui festival là ouest et puis nous pour en longtemps pour génération après génération qu'on nous a toujours dit festival là c'est en grande explosion musique pas seulement dominique mais musique créole et musique créole c'est pas seulement musique compas avec cadence c'est en bouillon quand mot créole là qu'a dit ça c'est un mélange comme ça nous avons côté musique reggae nous avons côté musique Espagne avec moun qui dit mais c'est pas un World Creole Music Festival non mais non festival avec musique créole c'est pas seulement qualité musique là qui nous a joué en Dominique mais moi quoi en Caraïbes là en latte c'est un bouillon c'est un mélange avec nous c'est seul pays qui a un festival comme ça avec grand ma quoi Dominicain qui a réalisé grand festival là qui nous ni adadi nous regarder hod position nous à Dominique mais là regarder mon l'autre pays qui regarder ça qu'on plus grand bitin qui yo jamais ouais ben année ça là nous qui plus grand pis nous ka ni épée orchestre avec épée artiste qui mener la terre en Dominique. And I know that there are so many different artists that I've met before who has indicated that the World Creole Music Festival has been the biggest stage. There are also many big artists themselves who have performed in the United States and other parts who are really craving to be on our stage because of its magnitude, because of the love that we as a people are actually extending. And we need to also compliment central government, the government of Dominica, for being the headline sponsor every year to really pump in that type of money, because to them, as they said, it's not just about profits into the gates, but really to see that to see how we can be able to market Dominica and to trickle down the type of monies that will enter the country, from the taxi man to the rental owner to the hotelier to the person who has a small hut at their home, to the restaurant owner, just name it. Everybody in the country is actually getting a piece of these free days. We have seen also that Cable and Wireless, well, I should say Flow, for a few years I've had Creole in the park, and we have now seen T Village Creole this year, and it is important that we make people understand that what it is going to do also is a continuation of the exhibition of our culture, of our art, and the T Village Creole will be from Monday to the first day before the World Creole Music Festival. So yes, Dominica, we have actually known how to really showcase our talent, how to showcase our culture, and not only our traditional culture, but we have to understand that Kadas and Bouillon is also part of our culture. And because of that, we have seen what the Bouillon has been able to do, at least in the two last World Creole Music Festival that we have had, and how it has really trickled down to the rest of the Caribbean and also into the French territories of Guadeloupe and Martinique. Yes, definitely, c'est music, entertainment, tout ça, c'est une manière pour promouvoir le pays. Ça fait amusement, quand nous dit entertainment, c'est musique. Dans le pays, c'est une manière, on produit tourisme. Comme ça, nous voyons comment ça a bénéficié nous à cette année. Qui moun ka débordé, moun ka quitter pays yo pour ça venir Dominique. Et pas seulement Dominique, mais nous ka ouais tout en la terre qui moun ka visiter pays pour plusieurs différentes raisons. Et ben une ces raisons c'est amusement. Et ben nous en Dominique ni pour ni quelque chose qui ça dit les autres moun de l'autre pays. Ou ça Dominique ni ça à nous venir et ben vraiment il a bénéficié comme ça en pile monde tout Dominicain. Tout le monde a imaginé qui ça bénéficié horde au festival comme ça, qu'on dit chauffeur, moun ka van bitin, moun ka van un magasin, un petit boutique. Vous savez, tout le monde qui bénéficie horde festival là, c'est quelque chose on l'on moun ka respect puis yo savent que fait un petit l'argent pour festival là. Yo ke dit yo pas que dormir, c'est yo que dormir après festival là puis ça tout couturiers, tout tailleur, seamstress, tailors, tout le monde qui bénéficié de festival ça là, c'est quelque chose nous supposé chez oui avec Pégade qui nous ça nous fait et puis normalement un festival qui toujours évolué, it will always change, there will always be changes, moun qui dit c'est pas comme ça que commencé.
Mais ou pas ça ni un bagay qu'a fait même meeting à toutes les, Cécile. Even life itself is evolving, Yeah. and we cannot just decide, oh, the festival started for just Creole, but no, in the first year, in 1997, we did not only witness Creole music, we witnessed other genres. We also witnessed reggae music. So the evolution of the event now is not just the language, but also the arts, also the food that we eat. Also, people visited our culture, our country, to witness our culture, our art, the things that we do that is different from the other Caribbean, and that. I think we can leave on the table is for the other Caribbean countries who actually had to be at that festival, at that ceremony. And I remember seeing Princess Margaret coming to the Winter Park. At that time, to the north of the stage, you had this pavilion in white and green. And I remember Patrick John with his Jack, you know. Ben on est bon histoire tête ça là, Monsieur Josie. Yes, I remember that, and hearing Princess Margaret reading the statement of her sister, you know, as Dominica getting as an independent state, and Dame Eugenia Charles herself having to read her speech, and Patrick John as then the Prime Minister reading his nation's speech, you know, and at that same time having parliament. Ben, messieurs, mesdames, ça c'était un bel temps pour nous. À Dominique, aujourd'hui, nous avons célébré 44 ans d'indépendance. Ça, c'est pas rien qui molle. Nous pour réaliser, nous sortis bien loin. Vers la nous y est, qu'à regarder quoi ça fait nous, qu'à faire certains qui nous avons indépendance politique. Nous sommes à combien nations? Nous sommes à France, nous sommes à espagnol, avec l'Angleterre a décidé qui nous c'est bébé, mais nous décidé après on nous c'est quoi nous voulons conduire avec nous. But one thing about Dominica, we must state that in 1967, 3rd of March 1967, we decided that we wanted to deal with our affairs. So we became an associated statehood, where we were able to see about our aspect of government, and so we had a premier, and the British was responsible. They were actually responsible for our defense, but everything else, you know, Dominica was actually responsible for what we did in 1967, and then in 1978 we became an independent state. Before us was in 1974 Grenada. February in 1974, Grenada became an independent state under Eric Gary. Imaginez Cécile qui il y a des pays en Caraïbes qui pas trop longtemps a payé dépendance de l'Angleterre. Imaginez ça. Barbados ce jour. No. Barbados has been an independent state way back in 1966, Guyana in 1966, Trinidad in 62. But what they did was they became a republic just last year. Right. Their independence, you know, so they're just about 1 year now as a republic. Absolument. Dominica has been a republic for 44 years from the very beginning. C'est ça que je voulais dire. Oui, imaginez ça, qui nous a fait ça pour combien d'années? Pour quoi qui a d'un pays décidé pour ça vivre en stage là. And we were the first country in the Caribbean, I must say, that decided that we were going to become a republic, that moved away from the British system immediately. Exactly. Guyana, who is also a country as a republic, they became independent in 66, but in 1970 they became a republic. Grenada is still has a governor general. That's right. St. Lucia still has a governor general. Jamaica has one. Jamaica is now in the process of a referendum. Antigua is in the process of a referendum. Trinidad has just themselves in 1974 left the monarchy and became a republic in 1974. So it's Dominica, Guyana, Trinidad, and now Barbados. So it's only 4 countries in the region that is actually a republic. Absolument. Mais ça ka moutoué ou qui peuple nous c'est un peuple qui résilient, peuple nous c'est un peuple qui est indépendant. Yo pas un peuple qui aime et puis les autres moun yo c'est moun qui le développement fait biter devant. Eh bien oui, à nous aller actuellement on a dit à nous assister. Sa maman s'appelle comme ça, Ouaï maman.
papa ça fait ou comme ça. Ou aïe papa, c'est pour oiseau pour oise. Pour la petite terre, pour la petite Kaila, pour la petite Laja. Yo quitté avec la zone, passe à compagnon et l'autre. Et vous oiseau pour oise, yo pas fait en quitter. Mais après ça yo couché, pas ça fait rien pour quoi yo la zone. Yeah, as we were talking, just some music on stage. I think as we were talking, it's also important to note Kiwana and Jamasha that under the Queen who have just died, Queen Elizabeth II, some 53 countries actually left her reign while she was the Queen of England, with Uganda, I think, as the first country in 1957. Eh ben, c'était when la passé, c'est les en pile nous apprendre en low court c'est différents pays qui décidé que ça tirer koyo hod ça mais yo resté même Commonwealth pays Commonwealth après ça c'est pas pour dire on tirer koyo complètement. Mais no, because remember Dominica is also part of the Commonwealth. Oui. But part of the monarchy, which is totally different. Yeah, so the monarchy and the Commonwealth, we are members of the Commonwealth. C'est ça qu'on dit qui même malgré nous en république, nous indépendants, mais nous restons même Commonwealth. Yes, we remain. And we see that Antigua, who became independent in 1983, and St. Lucia, a year later, 79. Well, not a year, but a few months later, because they came in February of 1979, they became an independent state. That is St. Lucia, and we have seen St. Kitts themselves. I think in 83, Antigua in 81 became independent states. So we can look at countries in the Caribbean. Jamaica is independent, Antigua is independent, Dominica, St. Lucia, St. Vincent, Grenada, Trinidad, Guyana, all of these countries are independent states. But Montserrat and Montserrat and Anguilla, these two countries are still yet under the British rule. Absolument, mais c'est pour ça que nous avons célébré ces temps-là, nous avons célébré en saison là, nous avons dit, nous indépendants pour 44 années, nous ni culture, nous ni identité, nous ni ça fait nous, comme ça nous avons célébré temps-là. C'est une célébration, c'est pas seulement qu'à montrer nous, qu'à célébrer nous, musique là, tout ça c'est un pas dans l'identité nous, qui nous y vous savez, c'est pareil ça qu'a fait nous, qui nous y condom ni tien, nous c'est un pays indépendant pour 44 années pour ça. C'est pour ça nous avons célébré en temps ça là. And it's also important to note that even in terms of the clothes that we wear, the madras, we have always been as a country, prior to we being in an independent state, we have always found ourselves, during this period before independence, we used to call it National Day, 4th of November. So we always found ourselves, wearing our madras, our national wear. So Dominica has been a proud people, really standing tall with its culture. Mais oui, nous bien solides même avec culture nous c'est un pays qui riche. Puis nous ka ouais, c'est nous ka ouais comment les autres pays ka aller plus loin culture yo. Mais nous pas Dominique il ka ça nous ka venir plus fond en culture nous. Tous les années nous ka ouais en raison pour nous ça dit nous c'est un peuple qui riche en culture. Oui, c'est vraiment te ka parler et puis en Saint-Lucie, en mon hot Saint-Lucie. Jodi et puis yo dit personne pas qu'à faire kilti kon Dominique. Et bien monter bien sous point pour tant ça hod Saint-Lucie puis moun quoi Saint-Lucie c'est en place créole yo ka boire créole et puis c'est yo qui plus grand place créole mais moun Saint-Lucie ka dit c'est Dominique qui place kilti Dominique qui place créole à Caraïbe là. What the pièce d'autre place qu'on nous. What we mustn't get confused is who speaks more Creole versus who does the things Creole. No, I think Dominica, we are more involved in the Creole art. Yes. In everything, in clothes, in food, we are more Creole-centric. in speech, we're more Creole-centric. That's right. Correct. Oui.
than that of Saint Lucia. Mais Saint Lucian And speak even- more Creole. But they speak more Creole. Mais moun la même dit moi nous ka parler plus créole qui Saint Lucie. Even mon Il dépend qui nous parle bas. puis si dit moi vous savez nous pas ka parler créole j'ai comme ça. Moi quoi ça qui a fait c'est peut-être ou peut-être que ouais cette quantité moun en Saint-Lucie qui parle créole. Oui. Ou pas ka ouais en C'est Dominique. vrai. OK? Peut-être pas plus moun mais moun ou teke peut-être pas teke respect qui parle créole. C'est yo qui parle en Oui, Saint-Lucie. When you look at Saint Lucia in Calypso, there are songs in every line is Creole. In Parliament, they speak Creole. Oui, In the schoolyard, they speak Creole. In the schools, the policies are now teaching children Creole. In Dominica, when you say a word in Creole in Parliament, the Speaker of the House has to ask you to translate. What do you mean? Right. In the schools, we don't hear 10% of Creole being spoken. No, that's the thing, in we the do- business places, we don't hear too many people coming and speak Creole in the business places. But you find still communities like Soufriere, Port Michel, Grand Bay, Penville, Paybush. Vickers, Paybush. They still maintain the Creole language Oui. as almost their first language. But when you really look at St. Lucia, for me, there's a greater concentration Absolument. of speaking the Creole than that of Dominica. Mais c'est vrai, ça c'est le bel point là tout bonnement, puis comme on dit, là ici posé parler, c'est là qu'on parler, en parlement, en l'école, c'est là nous besoin parler en Dominique aussi. Oui, c'est vrai. Là ils allaient plus loin. Même Comme ça. manière à nous ka promoter had nous et ben manger nous supposé promoter langage là aussi puis ça c'est un pas à tout kilti Dominique nous pas ça pour toi avec qui te yon nous pour prendre toute bagaille c'est un package tout bite ka venir ensemble. So nobody to include Saint Lucia, Martinique, and Guadeloupe can speak of Creole like we can in reference to the things that we do with Creole. So we have Creole Bodlame, we have Creole in the park, we have World Creole Music tout partout Festival, Creole. you know. So that in terms of the entertainment. Eh ben ini moun ka play comme ça, yo ka dit mais service pour créativité non, mettez on l'autre mot à pas dit créole en dedans. Mais si vous changez mot ou ka changer tout bite ou ka changer thème Ça là. yo ka dit non, ça yo ka dit c'est tout bagay c'est ni en créole là-dedans. Bon It créole has bot to. là, mais It créole has là, to. créole bot là, boy là il vient créole, bon côté Cécile, créole côté DBS. Vous savez, mais yo ka dit si nous ça servi un petit plus créativité, eh ben We have Creole sauce, oui, tous les jours dans la vie nous c'est créole sauce, oui. you know. So, and when you look at because the minister, the deputy prime minister of Saint Lucia made the point that in Dominica, when you speak Creole, you speak of the young people who are actually doing the changes of the outfits in terms of Creole, and that for him is of great importance. And even requested that Dominican seamstresses go across to Saint Lucia to see how they too can help them in promoting and sensitizing the young people of Saint Lucia as to how to really sew Creole clothes. Eh ben, il n'y a pas ni doute, c'est nous aller petit peu plus loin. Là, il vient pour créativité nous en had créole là. Puis moi quand j'aime ouais moun Saint Lucie habillé comme nous. Moi quand j'aime ouais moun Saint Lucie fêter créole comme nous. C'est pour ça en pile yo c'est le cas de Saint Dominique. Si c'est journée créole là pour yo ça célébrer créole nous. Puis si on ni journée créole. Oui, on y joue Mais créole. yo pas qu'à sentir quand yo qu'à sentir ici. Là yo de Saint Dominique, c'est un différent qualité de ça. Dominique, c'est en place. Depuis où vivez pendant temps indépendance, on y savent. Ouais, nous Ah, avons oui. un bon temps. And the same thing is with Martinique and Guadeloupe. People tend to think because these people speak French that they automatically can speak Creole. No. There's No, quite ça a pas lot vrai, of there's Pierre. quite a lot of Guadeloupean and also that of people from Martinique who do not know a word of Creole. Creole. Eh ben, créole, yo même différent qui ça nous. It's somewhat different. Every territory who speaks Creole have different words Variation. Oui, yes. oui. or variations of, Oui, of, c'est of vrai. the Creole. So, for instance, in Martin, they'll say, "Moka jiwe ou." And if we hear that in Dominica, we think that we say that we are cursing you Oui. to being bad. In Martinique, when they say "Moka jiwe ou," it actually means that I am telling you the truth. You know? That's what they say. I am telling you the truth that my name is Cecil.
You know, moka jiwe ou non c'est Cecil. Ah bon, You ça know? veut dire, So I'm it's telling a you. positive, you know. Unlike us, it's another way. For instance, mariage in Dominica. When we hear mariage in Dominica, we hear marriage. But in yes. Saint Lucia, mariage means something different. Oh, ok. You know? Wow. Oui. Même quand... In Haiti, Moi, t'ai caché dit ça, Haïti. you hear for death, we say la mort. They say how could I forget that word? How could I forget it? Mais on moun ba nou exemple jodi a si programme experience Creole comment Creole haïtien différent qui Creole Dominique yo te ka servi mot à bagay. Et ben moun haïtien pas ka considérer bagay en bon bité pièce. C'est un bité bien mauvais. Yon lo différence entre Creole nous. Moi t'ai changé en pile yo ça avant. Moi changer les King Gamin t'ai toujours venir sur experience Creole. Il t'ai toujours fait moins connaître différence en ces mots là. Mais vraiment différent plusieurs mots. Ça nous a dit pour mais yo ka dit même pareil là mourir. Pour qui ça? C'est la mort. Mourir oui c'est death. Death, ouais. Mais ça y est en mot français. Ça c'est un mot. Non, mot Creole aussi. Le mot Creole, il a servi. Un matnik il a servi aussi. Oui. Il mourit, like he died. Yeah. She died or he died. Il mourit. Oh ben on dit mon ka mourir. Ouais. Ça veut dire mon ka tuer ou ça. Comme moun français qui dit mon ka frapper ou. Mon ka frapper ou. Frapper ou, oui, c'est Yeah. slap. So you have various you have various Variations, terms yes. that are used in various countries. But when you listen to the sentence, you can almost know what they actually Ça say. yo ka dit Oui, oui, exactement. oui. Exactement. That's Mais important. nous là côté promenade là messieurs mesdames mon ka Zéclair, ma ka pièce la pris mais Zéclair. Il a tombé chaque côté, mais pas Ben. ici, not here on the promenade. Moun ka chauffer, moun ka garder quand ça ka fait assistant là. Pour actuellement, il pas ni rien assistant, seulement musique. Eh ben moun ka garder, moun ka boire, moun ka ni bon temps, messieurs madame. 4 weeks from now, Kewana, 4 weeks seulement. 4 weeks from now, Friday, the 28th, we'll be seeing people. 4 semaines seulement. 4 semaines. Déjà? Maman, 4 semaines. imaginez ça. 4 Wow. semaines. Nous pas ni jet sans rester. Budget, huh? So we will be seeing from the Monday, the ferries will be busy. Eh ben vraiment de vous ça c'est bis nous ni online up qui incredible. Moun Tous ke les années, every year, I think oui, we have ka incredible lineup. incredible. Cécile, mon ka di ou mais nané ça la line up là pour la petite, moun pas que d'accord avec moi, peut-être tu pas que comprendre. Mais pour la petite yon de moun assis line up là, moun ke ouais, plus moun ke Dominique, moun ke vle venir passer plus de temps Oui. en oui. Dominique. Eh Ben, ben, puis- venir pour peut-être des semaines, 1 semaine. Puis 3 c'est semaines. indépendance nan ça là après fête musique créole, il y a fait toujours, il y a d'autres fêtes qui viennent après Miss OECS. 5 Oui. jours. Miss OECS on the 5th. Oui. Yeah, and I think people can come into Dominica to actually witness the 3rd of November in Dominica. Oui. It's a big day for us. Absolutely. And we do our own totally different from many other countries of the Oui. Caribbean. Not just the parade and the Prime Minister's speech, a message, but the day itself, you know, the kind of togetherness as a people that we have, Oui, you know. oui. When you see people converge at the stadium on the 3rd, you know, in their thousands, you know, and actually with the flags and screaming Dominica, Oui, it is oui. something that, you know, that whenever you see, you know, it really brings goosebump into you to know that we as a people, we are always together. Eh ben, nous certains j'ai venu bien loin dans les affaires indépendance nous. Puis à temps qui passe, nous t'es ni seulement World Creole Music Festival, la journée Creole là, avait 4 of November activities. Mais nous ni tellement activités, c'est juste là avant festival là même. Ou trop jeune pour ça. Before 1997, we just had independence Yeah, and so- independence et tout. celebration. Et tout oui. No, but we used to enjoy it. Eh? Ah mais oui, We used to enjoy look- it. We used to look out for it. Quand dit bon boy, enjoy it oui. Yes, we used to look out for it. We used to have these Plenty. festivals. We used to have these festivals around Dominica. We had Competition. We had a lot of ballet and flotation and mazouk and ballet and just name it, drumming, Quadrille. you know, quadrille. You know, it was a pleasure. Encore, big for, tech for, us to, Oui, oui. for us to visit various communities to actually see that. Right. And Eh ben- now we saw the inclusion of the World Creole Music Festival. But we know that when the World Creole Music Festival came, people were of the view
why not having a week of activity? And thank God for Cable and Wireless at the time, who came on board and gave us the activity from Monday to Thursday. Oh yes, curl in the park. Mais bien c'est nous pas ni curl in the park and non, mais nous ni curl in the park en action. Oui. Puis ça créé Creole Village. T-Village. T-Village Creole. Marco Satino. Qui est un grand village. Mania yo ka parler contre lui. Mania yo ka parler contre lui. Mais ça m'a dit ou? The way that they are talking about it. Non, mais j'ai gardens ni place mais mon quoi il est plus grand passer petit village yo ka parler contre Yo là. mette tout bitin Dominique derrière, tout bitin Dominique et pas Manger. petit bitin. Ça va parler C'est un contre. lot bitin Ouais. puis dit c'est petit village créole, tout bitin Dominique. Bagaille créole. ça Tout qui- ça qu'on manger Ça qui créole. section Kitty mais mon quoi ouais c'est un grand village mon quoi mais ça mon katan avec organisation mon katan qui install tout partout Dominique tout le monde install et ben yo kay mouchwe bité qu'on manger Oui. et ben c'est là qui dit manger créole. Vous parlez pour ça? Moi toujours pas pour manger ou ça. Are you ready Cecil? Ma quoi si vous demandez place Moi, pour pas tout ça- manger ah, ça. au point ça bouche moi. Qui ça? I'm not so sure if my stomach has split. The kind of description I heard, Petra grill shooting for Shooting for Eh ben giving. primaire moun pour parler contre And manger. Petra like food. She's a foodie. She's very proud of it, you know. And She she's- tells you that she's yes. a foodie. She's so Petra came and do a program about something else, and Petra eat food. Eh ben And Petra pas forget pièce. herself. Et pas n'importe food. Il Pas aime n'importe. manger local. Local. Petra c'est un Uh-huh. monde qui a she's very promoté local. patriotic when Very. it comes to her food, Dominican Yes. food, and she knows And all of it. she has reason there because she is involved with the Ministry of Agriculture. That is Oui, correct. oui. You know, That and is by correct. virtue of that, she ensures that she promotes the things of the farmers who she's actually working for and working with. So I don't blame her, Petra. I don't blame you for Mais maman loving. dit, mais ça peut être c'est tellement vrai parce que nous, pendant l'indépendance, ma quoi une pièce d'autre qualité manger, nous supposons qu'à manger. Non, non. Puis là où supporter manger nous, qu'à supporter Dominicain. Ba mon ti chance pour venir Premier ministre Dominique. Le mois octobre venu, il pas une pièce chicken qui a fry. La mo oui. Il Il pas pas ni une pièce chicken qui a fry. pas ni pièce qui va dans fonction chicken. Il pas une pièce qui a une fonction chicken. Il pas une pièce qui a une fonction chicken. Parlez ouais sa pièce. Il pas une pièce bœuf qui a sorti de l'Amérique. Moi commande toutes ces magasins Pièce qui ça pièce bœuf? pièce bœuf qui sorti de l'Amérique. Bœuf ka sorti là oui, c'est Joseph. Viande bœuf. Viens bœuf. Pas bœuf là yo tué, c'est joué ça. Bœuf là qui sorti de l'Amérique. Viens Là qui était à conteneur ka descendre à si bateau. Ah, bateau. Viens bête, fait bœuf là. Viande cochon, viande non. Seulement ça autres nous faire aller en place là avec taper cochon, pied cochon, gel cochon. From the farm to the plate. From the farm to the plate. I love Table. that. From the farm To the table. to the table. Mais To si the nous plate. On va mettre la plate là, on va mais mettre que la wala si table. boka marché à Ozo, everybody your table, c'est Huh? oh ça To the c'est plate. money. From the farm to the table. La femme. From the farm to the plate. Nan ça là, il pas dit ça pour mettre bité à si table. Non, on est chez à la main. Oui, c'est à assiette, eh ben let's go. And let's go. Eh ben c'est pour ça que je supporter Petra 100%. Puis bien c'est là où manger local ou qu'à supporter Dominique Chen. Avec Dominique 100%. Anomade so boave. I'm going to say it in English. If you are brave, and you're going to say it in Creole, you're on Jamasha. If you are brave, we are not doing any. I'm going to repeat myself. We are not doing any macaroni and cheese. Eh ben, Oui. c'est pas pareil, ma manger macaroni and cheese. Ma manger ça. Nous ni ou pas manger ça. Pareil, emergency food that is there. That's emergency food. Non Aïe perishable. pour là, une emergency, ma manger ça comme ça. Eh ben ou ça jodi a même mon levé, moi dit bon te que manger en figue et ben en lamo oui bon matin hein. Mais il y a ni casse chez moi. On parle ça ta paye. Comment faire ça? Mais Made pita l'autre fois. Made pita. qui pita? Pita DBS. Oh, Tanne-moi Akai. Travail. si vous avez ça pour des connexions pour comme ça, mon Oui, te on demande pita. Tous les jours qu'à mener. Maman dit ça, c'est pour ça que moi plus aimer temps indépendant ça. C'est plus mettre temps pour plus me manger. Et je dis la bon matin, moi manger farine. Avec Zaboka. Avec Zaboka. Oh, mais il pense à tête. Moi te acheter dit et ça moi les manger. Moi, je piège Zaboka. I have a Zaboka tree.
Nous qui pour acheter Moi, ça. Zaboka à la cour, monsieur Joseph. Moi, ça. Nous pas faire ça. Moi, ça. Nous pas faire ça. Moi, ni chien. Monsieur Joseph ni pour point à Zaboka avec Avec ben Ménégazo? van. Oui, van li. Ah, Ou ça compte l'argent. Pas actuellement. Pas tellement. Il ça, est c'est mangé 6 ans. tout Au cas où tout j'ai quoi. tellement Ça, c'est vite. 6 ans. 6 ans pour manger 6 ans. 6 ans. Saison. Saison. So, ou ka di moi monsieur Ah, Joseph, ou oui. ka y manger tout Zaboka ça là. De pourquoi que mon monsieur Joseph, oui, moi, je manger tout. Tout Zaboka ça là. Ouais. Mais ça c'est ça pour ça hein. Ou ça Zaboka a gonflé. And Eh ben, it- moi, that's même fat, pas you know, remember, complet. that's a natural fat. Exactly. That's a natural fat. Ça gonflé, il y a un bon petit brin. And I like the drink. I like the drink, the Oh, yes. the Yes. Zaboka drink. Yeah. You know, you actually get your spices and you boil it together with a little milk, and you put that into the blender, and you put your Zaboka and a little sugar. The Zaboka I like that. Zaboka and a little sugar. You know I don't like using the English word for English word. For Avocado. Zaboka? Avocado. It's too. I don't know that. I word. don't know. It's too Zab- a little too. It's It doesn't sound the same. No. You know, it sounds Avocado? like food without Avocado. taste. Avocado. Avocado. No, they don't do avocado in Dominica. Zaboka. Zabocado is Zaboka. Nous ka manger Zaboka. Avant, le gars dit Pierre. Vraiment, moun pa Essaye, ka même essaye. servi avocado à Dominique ou ça. Ah. Ka plit and Pierre peel. avec Pierre. Zaboka. Mhm. Ah, Is the avocado. pear ripe? Mais Yeah. c'est pas un pierre, hein? Eh ben, Pierre. C'est pas Pierre. C'est Qui un a gardé fruit. comme Pierre. Right. Qui a gardé comme Pierre, c'est fruit. Yes. It's a fruit. Yeah, it's ben a fruit. Dominique, Yeah. quelqu'un qui est pierre, eh ben, yo ke tape pierre yo, hod la place là. Uh-huh. Yo si mi, si vet, yo ke gen, yo ke mette là. Mhm. Pierre, Zaboka, mais pas avocado. Mais vous savez, c'est en saison crab. Uh-huh. Oui. Crab Uh-huh. season. Saison a ouvert des mains. Right. And you know, yesterday I see a crab by my house. I wondered, Not that crab, no? Pas crab ça. white Ça y- crab. Si oui. Gros, oui. En gros, Pas crab ça là. Ma connu comment manger c'est ça. Un bouc de boca is my muddy. I never see a crab by my house. Where this one came from? Oh, it must have been one that was caught in a bag and maybe it Oh, fell. maybe escape from my neighbor. Oh, maybe escape from my neighbor. il ka di ipokole mo. It's not my time. Tomorrow is its time. I should see it tomorrow. If you see it tomorrow, definitely. Yes. Oh dear, mes amis. Mais ça c'est ça pour manger. Milia has someone to say. Just hear what she, Yes, has, that's- to, that's she a- has to say Take a listen in. on stage. If our technician man is there, he's going to just help us to go on stage a little bit to hear what Milia has to say. All right, and why? Say again. I was saying, if I got nothing in Spanish you can tell me, I wouldn't understand. But I cannot talk Dominican Creole. Oh, so you cannot speak Creole, but you can speak Spanish. But you come there well better for me, I will go me way. Come. Now, we have a Spanish bar somewhere over there. Oh, you know there? Of course. You just go there. No, I doesn't go there, but I can talk Spanish, so I can tell them, mi gente, vengan por acá y vamos a patrocinar con esa vaina. Okay, I will not ask you what you just said, but I will tell you what I want you to now tell our Spanish people. Come, come, I want you to center stage. No. The 2022 presentation of the World Creole Music Festival, meaning that we are now presenting the 22nd edition of the World Creole Music Festival. Yes? We have 3 nights of pulsating rhythms where we'll be presenting different genres. We have zouk, we have compa, we have cadence, we have reggae, we have afrobeat. Now, invite our Spanish people. Now, let me tell you something about Spanish. Magwe, okay, I'll leave it for later. Send a word out to the Spanish people who might be around in the bar over there, because we are live on TVS Radio as well. Send a word to the Spanish people, inviting them to the World Creole Music Festival this year. Bueno, mi gente, estamos celebrando 22 días de la edición El Creole Mundo Festival y estamos invitándoles para que vengan a disfrutar esa cultura de Dominica que no es de tu país, pero vamos a celebrar, vamos a festejar y vamos a gozar esa vaina. Vengan, mi gente, si escuchan mi voz, que vengan a festejar. Hold on. Tell them, those who are here, that we have tickets special for $300 this evening. Bueno, tenemos el ticket del promoción especial de $300 caribeños. Que vengan a aprovechar de esto, porque el
Sábado, viernes y domingo van a ser $375. Pero esta noche vamos a aprovechar de $300. What all you think? What all you think? Are you good? Let me ask that gentleman over. No. I don't want that language. Wait, Don't, but are you fast so now? Are you fast so? Why, Moje? Yes. No. I want to commend you on your ability to speak Spanish because we in Dominica, we are a diverse nation. We have different, we have folks from all over. We have Spanish, we have Haitians. Just name it, we have it. Yes. Okay. But where we're strong, is in the Creole. Every pas la peine, dis-moi, because I tell you come from over there. You tell me who can venir. Yes, we want you to try. Let's try that again, but I'm gonna have you on restart. I'm gonna tell you again what I want you to tell our Creole people. Take it easy now. I'm gonna tell you, I'm gonna ask of you what you need to say to our Creole people who are listening, those who are here as well. Now, let's invite our Creole audience, those who are in the diaspora listening right now, who have a new challenge for you. They have not yet made up their minds to come to the festival. You are now here to encourage them to come to this year's festival en Creole. Anouali. Bien. Mon ka parle Creole, si ou ka tan mwen. Vin, eve festival Creole, eve mundo, eve se 300 pour tickets pour aller. Eve vendredi, samedi, eve dimanche. Ça mwen ka di lot bagay. At least you put everything in one soup, come. You just summarize it there. You put ticket price, you say come, you say everything. Okay, it's okay. In one, you like those children when they tell them, write a paragraph. A paragraph was 2 lines. It's okay. It's okay. It's okay. We appreciate your strength, which is the Spanish. Yes. Now, we're going to stick to the festival. Are you going to the festival? Well, yes, I'll be at the festival on and off. You understand? I'll be at the festival on and off. Why on and off? Because I'll be patrolling to check if everybody's safe and if everything going good. You'll be on duty then? More like that. What will be your job at the festival? I cannot expose it right now. Okay, come. I find you walking me like as if you want me to fall along off stage. No. So you'll be on duty at the festival? More like that, yes. Will you be employed by a company or such? Something so. So you're taking on your own to just go and patrol then? No, I'll be employed by a company, but I'll be on and off, you understand? So you won't be working every night? Not really, no. So which night will you be off? Saturday night, because I want to shayo. Tonight, come. Don't go. Shayo. Hey, Papa. What is the song saying? You know what I'm saying? The song is an English song. People that thought the song was an African song. They are putting the O to all the words of this song. So it's, you know African stuff like, and whatever. I'm and all of that. Yes, but okay. The song is an English song. Okay. Yeah. Okay. But tonight is all about compa and cadence. Yes, if I'm ready for you. On the Saturday evening, whom would you expect to give us some compa or cadence music? Ecstasy Van. Who else? Midnight Groovers. And maybe Calling XP and company. What night do Big Groovers play? If I remember serving right, it's Saturday night. Or maybe the Sunday night. Listen to that lady, then you'll find out if you know yourself. But you were correct with ecstasy. Yes. Thank you so much. I'm going to give you something. Stay there. Don't move. Well, we just heard some form of promotional
exhibition, as I would say, Well, in Spanish. That's your interview. Il y a ça nous qui beaucoup pour les nouvelles ba nous. Mais nous pas ça ça il a dit. Yo the 2 lines iba paragraph kale. Yes. A whole paragraph for you. A whole paragraph. Eh? A paragraph can be 2 lines, you know. Yeah. Iba paragraphs. Oui, A paragraph is 4 il y a some sentences. your essay. Uh-huh. And he did well. Yes. He did well. Although you know. he said, he don't speak Creole very well, but he spoke a bit of Creole for us as well. Well, I think out of the, if I have to rate him on a scale of 10, the highest, I'd give him a 6. For what, Creole? Yes. Ah, wow, no. Il mette espagnol dans lui. Il dit Domingo. Il dit ticket. Il dit mundo. Comme ça. Il dit ticket. En tout. En tout? Yes, en Oh, tout. mais c'est so weird. Ou plus mauvais qui moi. Oui, moi te kai di o kat. I'm a bad teacher then. Mais ou pas. Nous pas ça teacher dit ça. créole, hein? Bon teacher créole, mais ma quoi il fait tellement bien créole là. Espagnol nous pas ça Well, ba rien. the reason why I did that because he said very clearly What? that he can speak. Well, yes, but he made an effort, and He that is did what make I an effort. That's appreciated. important. You know? And that's Yes. important. Yes. You know, I liked the fact that he was able to speak the Spanish and to speak to the world because DBS is carrying his live. That's right. And to tell the world to be at the World Creole Music Festival. And he said to them that the ticket is $300 Caribbean dollars, Dominican dollars. And he asked them to be here and that we are going to have 3 nights of pulsating music. That was good by him. You know? Moi, quoi, il mettait plus en la commission ça là. Oui, Mais l'autre pièce pas ça il dit. Non. No, what you see, the thing about Spanish is that, or any language, you find that when you do the translation, there's much more. Yes, that is correct, Cecil. But who knows what was said? Eh ben nous ni espoir, il dit ça était supposé dit. Well, let's go on stage for the triumph. She came on vacation and doesn't want to return. I asked her why. She said, Papa, Dominic Lamour Lameye. I asked her for an explanation for her decision. She said it's simply magic. Dominic Lamour Lameye. She said she loved the rivers and the waterfalls. What a combination, my man. Dominic Lamour Lameye. She said she loved the Dominic. It's wholesome and fantastic. I will do everything in a heartbeat. Dominic Lamour Lameye. Madame, Mopani Popiwe. Usawete. She said if I ever go back, it's to sell everything I got and to jump on the first flight because Dominic Lamour Lameye. I said no, 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 no. I'll be right there waiting for you. Go home and come back again. Dominic Lamour Lameye. She said she loved the jackal and the Cicero. She loved the sugar cane, Dominic Lamour Lameye. She said she loved Kada's Dipso, Booyah and Calypso. The woman happy for so, Dominic Lamour Lameye. 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 Thank you very much. Thank you.
Well, that's the Triumph who is on stage is talking about Dominica and saying how much Dominica love is better than anywhere else that you can find. Ça vous dit ça? Il dit que ça in his song that Dominica the love is better. No way. Yes, actually a stranger is saying The that. love of whom? Of what? Of people? Pays. Pays là. Oh, Dominica's love. Oui, Yes. Oh oui, yes, oui. of course, naturellement. Ou ça c'est joli à mon temps anti-fait dit ça. Il dit là il quitte Dominique et va y aller l'Amérique. Mhm. Il commençait mettre doute en l'esprit qu'il partait belle. Eh ben, il partait ça Pour chief. non, ça qu'a dit c'est nous en Dominique nous qu'a express qu'on nous plus meilleur, nous qu'a Ah, love ah. plus meilleur, vous savez. Mais là où aller l'Amérique, c'est à dire il tellement grand. Puis ou pas ça ni passer à la chimère moun ka di ou ka de belle jodi En a. Dominique tout le monde c'est un fruit. Oui, You oui. look like a fairy, eh ben, Oh. en Amérique moun pas regarder ou. Hmm, C'est même pas regarder qu'a dit. Yo ka fait les affaires yo. No, actually, in these big countries, you know, you're actually just a number. A number. And it's important that we as a people must always maintain that kind of closeness, that kind of Yes. togetherness that we Intimacy, have. yes, that's right. It's important. It helps in the whole process of development. Mm. We have seen where we lived in the multinational countries, and people do not know who their neighbor is. Oh my goodness, tell me about it. You know. Or they know, mais yo pas qu'à mêler puis une lot. Oui, oui. Ils pas Or- regarder yo. No, have you ever been to some countries where you live in apartment buildings, and the next neighbor to you, you do not know his or her name? That's Eh ben, crazy. moi vive à l'Amérique pour sec nan neve massa di ou ki moun ki te ka weste bon nou. Mani pièce li de ki moun ki te akay la l'autre côté nou. Ben, c'est pour ti Dominique spécial. Dominicain, nous prenons l'autre. Oui, oui. Nous ni différence nous naturellement qu'on n'est pas d'autres pep. Mais moi quoi pièce d'autre place. Pas à battre Dominique là il vient pour l'amitié. Pour garder pour moun nou. Si actuellement moi tomber là ou ça moi ni top la main pour lever moi mener moi l'hôpital. C'est vrai, c'est vrai. On the other side, they tell you, please don't touch, and then wait for the umbrella. Eh bien, je dis ça ici aussi, mais c'est difficile pour nous Ani respect. wè moun la. Oui, on moun qui toujours connaît qui moun ouye, on moun qui toujours poué ou. Eh bien, moi connaît qui on a mon ça mené l'hôpital, ou ça? Moi saji ki e maman e be papa Absolument. bye. Right. So nous ka bien content qualité relation qui nous ni entre nous même si nous pas famille pas pour bon sang, mais quand Dominique tient au ka senti wali nous tout poué. Eh ben, Triumph fini dans chanter. Triumph ka go strong toujours. Eh ben, un petit morceau kaiso là. Assis scène Dwive Rozo, messieurs mesdames. I wonder if there's going to be a night for bouillon. Oui, on est en souhait pour bouillon. Comment chauffer In the cat chauffeur. Cat, Ni so- cat. So moi quoi ni moi 8 style music pour festival là de chaque souhait. Oui. Eh ben yo ke moi quoi c'est souhait yo ka vie ozo dernier souhait yo ke ni pour bouillon en ozo. Ah bon? Bouillon Oui. avec qui ça? Bouillon avec soca. Ah bon? Ça c'est des vous savez ça yo ka fait là yo ka marier ces chansons ou ça. Vous ka ouais ça? That's why I say they're doing. Cadence avec compas. Oui. Eh ben yo ni yo souhait pour Afro Kawaïb, musique Eh ben, Afro Kawaïb. eh ben. C'est ça qui Ah thème bon. là, Ok. Afro Kawaïb. OK. Eh ben yo You ni know, souhait pour soca. there's a new bouillon out. It's going to make headway, I'm That's sure. right. The one of Sherry. Qui est ça? Rose. Importantly? No. Moi As ja in ouais Rose, portoué. Oui. Moi ja ouais portoué mais moi ko écouter chanter. Moi écouter morceau chanter dans vidéo. Qui t'a I'm not regardé? going to tell you. You need to listen to this one. I'm going to sing it Sure? to listen. Sure? Uh, Ah, yeah, Moi yeah, t'as yeah, un yeah. petit morceau et ben c'est oh. et ben, c'est pas un code love. Oui. I call love. Mais chaud. I call love. I call love. Vous savez, Shelly, Mais- quand mais toujours là, fait mon t'as- travail. But when you hear that Shelly, love, eh, when you hear that Sasha. love, you're just going to freak out. So, yo fait ça en temps pour festival là. Oui, c'est un chanter bien neuf, il avait stage fait yo Ah bon? yo ka jouer puis l'autre même signal band ben c'est Shelly Alfred avait stage qui a chanté. OK. And Dernier I- yo tennis qui ça encore? Répétez ça. Dernier yo tennis qui ça encore? Pas Pas c'est un outside. autre côté. C'est un autre côté love side chick. Side chick. Oui, side chick. Eh ben, Ça la side- pli mauvais qui side chick. Oui, Ouais. oui. Ça la pli mauvais qui side chick. Eh ben, mon qui garde pour. Seulement ça dit on dit dans motanini.
qui ça? Ah! C'est ça, lui parle taper. C'est ça qui chante, hein? Mais, moi, ça comprend. C'est pas Rose ou dit, ça c'est bateau. Qui bête qui a fait ça? Non, mais qui, il y a un bête qui a fait ça? Oui. Bête? Oh, bête qui a fait ça? Oui. Qui bête? Aïe, aïe, aïe. Moi, j'aurais bête fait ça, les bouches. Ça y est, l'Express qui dit Dominique pour faire musique Rose créole. Rose qui a fait ça. Là où t'as une chatte, ok, c'est Rose qui a fait ça. Yo, j'ai mis un morceau Calypso à dedans. Yo It's- parle for comme Rose me- giving me blows à For me, dedans. that is like a calypso, but in a bouillon setting. Also, Rose, c'est non en femme. Mais pas qu'on écoute ça. Rose c'est un nom yo servi en manière pour expliquer tout bitin enchanté à moun love tout différent bitin yo ka parler quand yo servi Rose. C'est ça ou quoi? Autant l'esprit aller à C'est ça ou quoi? C'est ça ou quoi Rose qui a dit. C'est ça bon. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Moi connais ça bien. Moi, c'est pas ça qu'il a dit. Ça qui point même à Si Rose ça là. on dit ou pas taper, brrrr, nous pouvons taper Rose là. Comment nous ça? Uh-huh. Aïe, pareil, sérieux, ça. Mon niveau aller. San, Moi, dis Ou ou. pas ça c'est signal ban qui assiste à je souhait mais non puis c'est cadence sévère. Signal, c'est gros bagaille, go stage. Nous d'être que ouais yo pour souhait bouillon. Ah, ma quoi? Son téléphone, gardez ça, yo allez dire. Astre Rose. Brrrr. Gardez ça, yo allez dire. Ah, c'est Joseph. Moi, pas dire, regardez mon Monsieur Joseph. Mais oui, mon j'avais cheval fait ça avec bouche. C'est pas cheval, non? Oui, mon j'avais cheval. Moi, dis Rose qui a fait ça. Hein? Eh bien, anyway, c'est moi qui n'y pour aller. Regardez pour ça, non, dimanche. Pour nous. Ça, yo, regardez. Ah, oui, allez, tapez. Tapez. Aïe aïe aïe. Allez pour Rose. Eh ben, Shelly. Signal Ban Rose. Eh bien, moi, passe. Qui moun qui Rose, qui ça, qui Rose. Eh bien, dimanche, ou pas savent, nous pas savent. Moi, pas savent. Tout ça nous savent c'est Allez sur Facebook, allez sur WhatsApp. Après, si vous ne pas envoyer un message, bah. Bah, Pour voir. Non, non, pas quoi. Vous pouvez faire ça? non, pas taper rien contre Rose. Ah, ok. Allez sur Facebook, then. Oui, c'est là moi actuellement. Allez sur YouTube, pas Facebook, allez sur YouTube. Moi ouais en vidéo. Ouvre en vidéo. Moi ouais y en a si WhatsApp en Ah. moun mais ma ka changer qui moun eh ben oh là même monter ouais. This one is going to be a big one. Ok, mon cas quoi ou? C'est assez, mon cas quoi ou? Pas quoi, moi? Yes, I believe you. So, moi qui allais look for it. Moi qui allais garder pour il est moi à la caille. Mais pour Ah. actuellement ka quoi. Mon gars quoi. I believe you, Cécile. Mon quoi ça ou capable parler contre la c'est bonne chanson. Eh bien, là où t'as Oui, chassé, non, là où t'as chassé, a dit brrrr. Yo, faut qu'on tape. Non chanter c'est Man versus Rose. C'est ça qui non même. Oh, actuellement moi comprendre ça. Man versus Rose. Ah. Ouais. On voit? OK. Vous pouvez taper? Taper qui ça? Man vs Rose. Oui, bon taper longtemps. Hein? Mais Signal Band c'est qui souhaite encore yo ka jouer c'est Pourquoi c'est Dimanche. dimanche soir qu'on a joué. Dimanche soir. dimanche soir. Mais c'est toutes ces trois soirs qui est exceptionnel, Mon quoi- There'll be some 11 groups and individuals from Dominica. You know, that is for me 10. volume 10 groups. 10. 10, Oui. and that is volume for Ça c'est me. les prix. I swear when I made the check. Can we try? Oui, nous les Signal Band, Yes. Midnight Groovers, Rio. Ça c'est combien? Toi? Oui, ça est toi pour yon souhait. Colton T, Ecstasy, WCK, Ebe Esa Bantan, ça y a l'autre accord. TK International, Ebe Triple K, First Serenade, Ebe Khalid XP. Ça c'est tout. Ça c'est tout? Oui. Combien ça? Dix. C'est les 11. Moi quand c'est 11, oui. Non. Mon gars changer là yo te lancé. Ah. Mon gars changer c'est 10 yo te dit. Okay. All right. So it's important that we really compliment the DFC for actually getting so many various groups and individuals onto the international stage, because we have been hearing this from a number of Dominicans who have been asking for more Dominicans, groups and individuals to be on stage, and this year we are actually going to be seeing 10 out of 21. Oui. 10 out of ça? 10 out of 21? Absolument. Oui. Oui, nous on est excités tout bonnement qui tellement dominicain, tellement orchestre dominique qui est assis scène là. Moun te ka dit ça, moun te ka dit ça va et toujours un plaisir pour dominicain
taper une chance pour yo ça si scène là. Oui, oui. C'est plutôt grand bas orchestre de l'autre pays yo ka dit mais pour nous ba yo tout l'argent ça là pour quitter Dominique. Là nous pas qu'à taper chance pour ba artiste nous on qualité opportunité ça là. Mais dans ça nous ka yon pile yo ka taper. Moi les complimenter ces moun là qui mettait ça ensemble puis si on demande population Dominique avec d'autres moun qui savent yo les ouais à ce stage là pour faire musique créole et yo servi c'est opinion ça là et yo mettez vraiment do you really believe that eh ben yo dit c'est premier 5 moun là qui moun pli mandé pour 5 moun là moun pli mandé pour c'est ça yo servi avec ces 5 moun ça là mais encore si c'est premier 5 moun yo mandé pour c'était non on orchestre. Yo dit 10 moun mandé pour Kewana 11 mandé pour yo servi c'est 5 moun là moun pli pour je fais research pour ça. OK. Puis c'était un survey yo voyé pour moun mette non. Right. And I just want to also say that Kewana and Jamasha that I really at that time I really would not like to be the event coordinator. I know that we have had Eddie Tulor in the past, deceased. We have had Jeffrey Bisbane. We have had Val Coffey. We had this lady Mead. Yes. Napoli Mead. Also that of Marva. And now we have Samantha. That is it's real. not an easy. That's real hard work. Yeah, it is. Messieurs, mesdames, on est pour ça. Ça qu'a fait en affaire musique là, on est pour connaître, on est pour comprendre bien. Oui. Puis c'est pas seulement organiser festival là, mais festival là c'est votre musique. On est pour connaître musique, on est pour savoir, on est pour des moun tout qui connaissent votre musique. Qui ça dit et ça qui grand, et ça qui a fait la mode et ça moun aimé, ou ça? Comme ça ou qu'il y a une opportunité pour mener moun en Dominique, c'est ça. You may not have known about music, but you have to have that zeal for organizing and getting the success of organization. Ça c'est un aspect musique là. And Eddie Tulor was a master at all of it. And then we are now seeing Samantha, a very articulate speaker, and who can do good promotion. Marva herself, Val Coffey himself was another good events coordinator. And so it's important that even when you look at these events, these grand events, to get it to be successful, you have to have some real good leaders ahead and to ensure that the kind of success that you're looking for will be out there. Some persons may think that you're arrogant, some persons may think that you're not nice, some persons may think, but the pressures in ensuring that this stage is becoming what you want it to be, I mean, it's not easy. Maman dit business, amusement, entertainment, pas rien qui mal ou ça. Non. C'est vraiment difficile pour organiser un festival assez étaillé ça là et pas rien qui mal. Mais moi toujours admirer moun. Ces moun là, tous ces moun là, c'est le nommé déjà. Admirer travail pour mettre festival là en place. Puis ça là regardez ou que ouais, il y a différents moun qui étaient en haut pour organiser festival là. Et ben ça qui fait festival là pour place pas vrai. Puis si tout fait ça qui est nécessaire pour le festival à place. But this time around, we must not forget also the work behind the scenes, especially now that of Mr. Piper, quiet guy. I remember in the early days, people used to say, what does Piper knows about music and live a bureaucratic life and live the overseas. But we have seen his management skill has really helped in propelling and in sensitizing people even greater. And so management is of great importance. People tend to think that these things just happen like that. People come to you for tickets, people come to you for booth, people come to you for being on the stage. Yeah. People come to you for everything, and you have to be able to decipher the right fit for the right time. Mais je peux imaginer si un seul homme ou bien une seule femme qui fait, il y a une équipe, un teamwork. C'est un groupe monde. Un groupe monde. Comme ça, mais on a besoin de monde pour directer. Eh ben c'est ça nous voulons applaudir ces monde là qui étaient en charge, qui étaient en plus haut, qui a fait toutes ces 22 éditions fête musique créole. Nous ka ouais année après année, il a venu première hier. Puis nous ka apprendre ça qui était fait avant, nous ka ouais comment nous ça
changer en débutant, et va mettre festival à son niveau, qu'on n'est pas d'autres festival tout en la terre. Puis ou que imaginer qui la note ti bonne année qui passée, c'est pas la nuit actuellement. Et ben nous ka festival la ka grandi année après année. Et ben c'est ça nous voulons. Et ben c'est moun ça, c'est moun yo tout ni appréciation ba Dominique, yo tout été ouais ça promotion Dominique. Puis si ou pas ni en l'amour pour Dominique et ben Dominique ou pas ça mettre bité en place pour peuple en pays ou ni pour connaître qui ça moun aime ou ni pour connaître comment moun ka venir à différents pour venir à différents événements. Si yo aime cette musique, comment ça fait musique la plus grand pour l'autre monde venir aussi. Mais toutes ces moun ça sont nommé qui était à position manager événement à Dominique, yo toutes ces moun qui ni bénéfice Dominique premier. Yo pas ni bénéfice l'autre pays, bénéfice artiste international. Tout bite c'est bénéfice Dominique et Dominique, c'est tout ça yo ka catch les comptes. And also too, while we talk all of these leaders and so on, it's important that we understand the role of central government to ensure that the necessary funds, the money that is required for the success of this thing. Because remember, you have to pay people, and when you sign contracts, they ask you for 50% before and also 50% on the arrival before they hit the stage. So that is not $500,000 easy that you have to find. To stage these events, it takes millions of dollars to include that of the place, the stadium, cleaning and maintenance of the place, for free nights. So it's not an easy fix that some of us may think. It takes quite a lot of planning and to ensure that the monies that is required to make this event what it is. Because when you watch a World Club Music Festival, sometimes you swear that you're in a big stage or a big park in France. As it should, it reminds you of these big activities that Michael Jackson used to have in Japan and so on. As it should. As it should. So when you see Dominican stage, it's no difference from what you would have seen in the multinational countries. Mais oui, nous besoin mettre festival nous à un certain niveau qu'on n'est pas des autres. Puis ça c'est un aspect qui moun ka regarder. Moun pa vle dépenser l'argent descendre dans un pays qui pas ni un bon festival, qui pas ni un bon stage là ou ça musique là festival là même pas et puis ça yo accoutumé et puis nous pas ni tout l'argent qui les autres pays ni mais nous ka fait ça nous payer puis ça nous ni comme ça les moun ouais ça ka fait moun ni confiance pour yo descendre et dépenser l'argent pour quelque chose qui bon valeur. And also too, in the extension of the World Creole Music Festival, what we have also seen is that the visitors who are here have the opportunities to visit various sites, and it really makes them have a good visit. You come for entertainment. C'est moi imaginer moi puis monter en publicité quand Tikwe Glotion, right? Moi ani ouais bonne boy ka si dans Tikwe Glotion. Oui. Moi dit anu pa nous que ouais bonne boy ka si dans Tikwe Glotion. I remember the last time that Stefan Ravo came to Dominica. He actually went to the Lye River and made a video of that. Oh yeah? And from that he said, you know what, I have to make a song about Dominica. Dominica is not only about the festival, but Dominica is also about its features. The water, the river, right. The mountains, the greenness of the country. And he did that. He made a song on Dominica. And it's important that, from the festival point of view, that these artists can get this opportunity experience it, yes. to visit some of the sites that we have. Soon from now, I think we'll be having this line. The zip lines. Zip line. Right, so that will be able to bring those artists when they come to have a nice visit of the valley. Mais moi quoi ça c'est quelque chose qui nous mérite ni. Puis là où assis en avion par exemple, ou ka belte Dominique Hod en haut. Ça c'est quelque chose assez un feature qui moun touriste qui vle venir expériencer en Dominique moi imaginer qui ça mené en pile monde pour enjoy expériencer Dominique en haut, pas seulement terre mais en haut. Mais nous pas tenu un railway tram avant nous tenir ça. C'est longtemps. Longtemps, Oui. moi ça mais moi ka dit nous tenir quelque chose comme ça avant
Mais actuellement, ça nous ka dessin moi ka ouais, design là moi ouais là, sur un autre niveau. sur another level. Comme ça c'est quelque chose qui vraiment quelque chose nous ça à West Bay pour nous venir en réalité en Dominique. Mais c'est bien ça là, nous ka ouais, les moun vini Dominique, yo toujours ka di yo obligé vivre. Dominique est pas un pays où ça expérience a yon semaine e ben yon mois, on est pour vivre vers expérience toute bite Dominique et vers passer à faire ça pendant yon vacances. A qui dit ça, il y a moun ka fait ça, oui, il y a moun ka dit moi là, mon dépenser l'argent moins et ben moi yon un schedule, yon un programme. Pour yo pas ça l'embile comme ça yon pour faire. Yo so yo ka di semaine ça nous ka faire si jodi a c'est lundi nous ka et puis c'est comme ça c'est un programme bien poussé ou pas faire ça ou pas que expérience Dominique yon ça pour ça moi ça moun qui ka suivre TikTok moi ça si yo jamais ouais en femme de l'Amérique il sorti l'Amérique il dit t'es besoin en vacances ou tout bitin la vie et ben il vini Dominique il était à Cachakou. Moi connaître femme ça là. Oui, il restait à Cachakou pour longtemps. Il était pas toute bite communauté, il mettait quoi tout différents groupes. Et ben il était quand il un bon temps là il était là pour y vivre à Kaili. Parce qu'il est allé mais il dit qu'il vivait encore. Dominique n'y a manière qu'a captivé ou. Oh yes. Dominique n'y a manière en bagaille qui en dedans il m'a certain que ça y est. Nous Dominicains nous connaître mais pour étranger qui pas vivre ici Dominique n'y a manière qu'a captivé nous. Dominique a avancé ou et ben il a parlé là. Exactement. Comme ça for me it's both the river and the sea. You know Dominica has one of the best fish that you can eat. That is very true. And the reason for that, a lot of people freshwater fish. And I was told so by the French. They said that anytime you catch fish in Dominica water, it's the best fish because we have that river, constant water getting into the sea. It's fresh fish. And fresh then water it fish. helps in the aqua life. And so it's not those persons who eat the quack, you know. The quack. You know, but really and truly, Dominica, when you look at the mountain and you look at the greenness of the mountain, the heights of the mountain, it's a good reflection of Dominica as a real nature isle. Oui. For me, it's the air we breathe. L'air. Vous savez pas des pièces d'autres places où ça aller, avec ou ka mener ou ka de ouais pas ka tout faire ou pas ka sentir en manière ou ka tout faire à toute bite qui ka passer à l'air pas ni autant poussière non là nous ka tendre Saharan dust nous ka taper un petit bagaille mais après on l'air ka aller mais nous ni pour dire merci bon Dieu il va nous belle temps avec qui net avec nous ni glow qui net ça c'est un bagaille puis c'est ni place qui pas ni ça ni place qui pas avec glow fouet et glow net pour combien mois. And one of the good things about Dominicans is that you can know a Dominican from any distance. If you leave Dominica and you see someone out there, you can know that's a Dominican. Tell me how, Cecil. I don't know how to describe it. But I know whenever I go out there, I can say that's a Dominican. That's a Dominican. Like how do you know a Haitian? By the features, I guess. That's the point. No, before they talk. You can say, this is a Haitian coming. You know what I'm saying? Their features. Right. So it's the same thing like a Dominican. You know, you can actually tell who's Dominican. Yeah, who's Dominican. Our water gives us a different shape. Oh yeah? I think so. Our skin glows. Yeah. Different texture. Texture. C'est le gic là moun là, il a skin texture. Oui, oui. Pour petit temps. Parce que aussi au Dominique, on pas regarder ça mais pour petit temps. Non, moi observe, moi comprendre ça au cas pour vrai. Et c'est vrai ça au cas nous ka clé oui. Ou te vivre à Barbade. Oui. Est-ce que mon te demander ou est-ce que mon te demander ou c'est actuellement ou non pas dire. Est-ce que mon te dire ou c'est Barbadien? Non. Ah c'est moi qui dire ou? Non, ça pas vrai. Moun che ka comprendre moi c'est au Barbadien. Là vous parlez? Avant me parler. Oui. Vous parlez pes gamme comme Barbadien. Non, ou ka dire ça. When you're in Rome, you live like the Romans. Ah, c'est ça. Right. Mais comment parler OK ça pas Barbadien? Oui. Parce que nous pas mani accent.
Ou te jamais masser accent. Moi ça il dit Dominicain yo aller l'autre pays yo ka masser accent les autres Non, moun. c'est bon accent. Si vous pas babadien, avez pas accent pour masser. Non. Vous savez moun aller dans Accent, ça, la l'Amérique. même. Ou ça yank. Ou Ou aller l'Angleterre ou ça yankee. Mais babadien accent ça là c'est Babadien. c'est donne. Ça c'est l'autre bite tout le monde. Mais nous en Dominique hein, nous ca célébrer indépendance nous, mais Oui. c'est mesdames c'est ça qu'a fait nous. C'est ça qu'a fait nous qui moun nous culte nous, I wish. Antigua should be celebrating independence on the 1st of November, you know. Oh yeah. Yeah, that's I think that's the date. 1st of November, Antigua. November. And I wonder how I need to find out from an Antiguan how do they really celebrate their independence, you know. But I know that Dominica own is totally different. I think Dominica is the only country I've not heard of any other that would celebrate its independence celebration for 6 weeks and having an activity every day. There's no other. Merci Cécile, parce que moi j'ai changé. Semaine passée, vous faites moi changer ça, vous dites moi, ça Dominique, c'est seul pays à Caraïbes là qui nie toute célébration ça là. 6 semaines. 6 semaines. Normally we start on the 19th of September. Normalement, les autres and end on pays the 4th, c'est 2 weeks or week. donne des jours. Yes. L'Amérique c'est pas un des jours non. L'Amérique c'est des jours. L'Amérique c'est un jour. Un Et jour. ben ça fini. Ah, ça fini. Oui. Go l'Amérique. July 4th, après July 4th, everything's back to normal. Mais ça veut dire importance indépendance pour nous. Eh bien, j'ai Right. les autres places, là, on est indépendance, c'est vers journée indépendance. Moun ka travaille toujours à Dominique, c'est pièce toute vite fermée. C'est un temps pour apprécier pays nous. L'hôpital est vers d'autres places importantes, comme station police ouverte, mais place comme boutique, tout ça fermé. Mais pas l'autre pays, moun ni pour travailler toujours. Yo pas à célébrer indépendance yo. Mais nous, quand ça pour l'indépendance, nous travaillons, hein, ma chère. Vous pouvez parler de jour même? Oui, Oh, ok. jour même. Docteur, nurse, c'est moun sa ka travail. Yo ka Police. travail, oui. Essential services, oui. Yo ka travail, mais nous même, nous moun, working is not in our vocabulary. Moun ka célébrer Belgique, moun qui ka travail, yo ka célébrer toujours. Yo ka célébrer aussi. Moi, j'ai envie ouais ça ka marcher pour community of service. C'est Well, petit boîte ça mon corps expérience they're ça. focusing this year on tree planting. So I think communities should be getting themselves get up to Plant trees. plant trees, you know. Et vous devez imaginer moun qui dit plant trees toujours valer pied bois Dominique ni. Ça dit nous ça. Yo- Non, ça mon ka dit ou? yo Mais fait ça- valet pied bois Dominique Non, Perry. yo fait ça en fois, ça te fait bien. Hein? Oui. Il est important pour nous toujours planter pied bois même si nous n'y autant. Oui. Because il y a progrès, c'est ou pas qu'à réaliser changement, j'ai que venu un problème. Ouais. Comme ça nous besoin planter ces pieds bois parce que il y a des gens qui a fait cette bagaille qui pas supposé faire avec nous a perdu pieds bois. Et bien là nous planter pied bois, ça ka fait terre nous plus fort, ça ka fait lait nous plus fouet. Il ka mener l'eau bénéfice à pays aller planter plus pied bois plus plan. Absolument. Nous c'est qu'à apprécier qui Dominique nous ça dit nous béni puis nous ni abondance glow nous ni pile glow qui fouet pas seulement glow mais glow qui fouet glow qui net à part di mani la pluie tomber nous ka ouais ka noir city moins et ben nous ka ouais kako il sale mais Dominique ni manière ka purge koi ka nettoyer koi. Et bien tant ouais ça aujourd'hui. Alright, eh ben nous t'es off pour te marcher nous on. Quand nous t'es dit Dominique ne manière qu'à nettoyer koi. Que ça après tout vieux glow ça descend dans la rivière. Après ça nous net encore ça. Bon demain comme ça nous crystal clear waters. Eh ben nous ça c'est quelque chose qui est extraordinaire. Nous pour dire merci bon Dieu pour ça hein. Nous ka point pour blague les eh ben nous ka point pour granted. Et moi dit granted. Doit dire nous pas qu'à observer ça nous ni puis nous tellement pressé qu'à faire ça nous pas qu'à apprécier assez. Eh ben c'est ça même. Comme ça nous là côté la rivière bord la rivière Ozo pour Dwive. Moi ça qu'a fait à ce scène là mais pas Jack qu'a fait actuellement. Mais nous qu'a garder moun qu'a enjoy koyo qu'a ni un bon temps. Nous qu'a différentes nationalités, nous qu'a c'est
pep espagnol là, le cadre danser. Wadi c'est camarade nous qui là, dimanche. À qui non Ruben? Ruben, oui, moi ouais, il bien habillé à Madras. Con Cécile, oui. Moi parler puis bon matin, il dit moi il regarder pour chimizli espoir pour soir. Puis si ni pour créole pour un événement créole. Vous parlez de Ruben espagnol? Oui. Ruben m'a appelé au matin. Il passait devant nous tout à l'heure. And il danse. Eh ben il a qu'à danser. Soukwe pied, oui. Soukwe pied. Il danse about soukwe pied. Ka soukwe weng. Mais pied a ka soukwe aussi. Tout bagay ka soukwe. Dis ça? Eh ben nous ni haïtiens là aussi. Yo là aussi nous ni moun Venezuela, nous ni moun Cuba. Mon kawe ni moun comme dit différents pays. Eh ben nous c'est chinois là aussi hein. Nous oui. Oui, nous là aussi. Eh ben nous l'autre côté en place espagnole, eh ben c'est moun espagnol là. Yo ka mise quoi yo avait musique compas, yo ka danser, yo ka ouais des moun ka danser ensemble devant moi, yo ka danser espagnol mais pour musique compas. Là ouais ça là ouais ça dimanche. Et pas des papa ou moun qui cache les enfants. Oui, dimanche pour tenir spectacles. Moi que dit pour acheter lunettes mon vrai. Mais moun kan y bon temps, c'est ça qui a fait ces activités ça là chauffer, Dwive, qui chauffer moun, préparer moun pour festival musique créole li 22 édition. All right. Peut-être nous kay ponti musique actuellement, anti musique. Nous connaissons un break, un petit bagay pour rise avec nous car c'était un juillet temps là côté Livière Roseau. London c'est right now. We're in the promenade right now. Today Friday. Lady V, wait a while. The compa vibes. Let's go now. One thing, boy. Becoming fathers with their daughters tonight. Nash on fire. Let's go now. La vie nous compliquée, parce que nous avons tout côté. Bagaille met pas passer, presque la gagne tant gagne. Don't forget. Pas normal. We're on that digital tent. Pas normal. Yo, c'est dans New York City, qui gang mauvais, qu'on pêche l'autre jazz monté. You don't know, ça carine y passe. C'est vrai, on est dans le téléphone, poutine, la vie nous en danger. You don't know, ça carine y passe. De jour en jour, la vie compliquée, parce que n'a joué tout côté. Bagaille met pas passer, presque la gagne tant gagne. Moi, tu lis pas normal, moi, tu lis pas normal. Don't forget. On that digital tent. Téléphone, poutine, la vie nous en danger. It's a festival promotion. Yo, in California, just like Jamaica, get your ticket for only $300. You don't know. Boy, I baby stop by that way. $300. Easy vibes right now. Are you ready? Yeah, ready. Yeah. Wanna take your love. All
right there, so you need to buy your ticket. That's why you stop by you not buy your ticket. Get your ticket right now. Ready. Fanatic compa. Canada panga, sa quebra, Haiti panga, sa quebra, sa ufema, c'est fanatique yo, ufema, let's go. I see South City representing national. South City Grand Bay Mountain. The bells of Van Crew. Where the club at right now? Right there. Let's go. Next tune. Yes, I. Boy, location in the spot. Big shake them in tout Yeah, 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 yeah. Nice and easy vibes tonight, man. Costa. Boy, look so white boy going crazy there, boy. Yeah. What's that? Tonight. Yeah. DJ Uzi, I know you have something coming. I know you have something coming. We're going to give it to them just now. Yeah, yeah, Chapi, Mike, check, 2. Yes, sir, yes, sir. A little technical. Not only call, but just the technical difficulties. Just relax, no boy, a little bit. Just relax a little bit. We're not going all the way. All the way. All the way, all the way. Yes, I. We're having a good time tonight. Boy, I seen a white boy going crazy there tonight, there, boy. The white boy going crazy. We Dominica. Ok, messieurs, mesdames, nous allons continuer ainsi. Radio DBS. Nous. Nous là. You done this tonight? Pour un petit moment actuellement. Tonight to mess up. You done already? Mais ça pour We Dominica tonight. Mais c'est un festival Dwive. Ok. Eh ben, et quand ça mon là qu'est-ce que c'est un jour quoi il plus passer les autres moun là qui là. Mais nous te qui I suspect somebody's actually waiting for the live band because the DJs are on, but at the same time, you know, the kind of music that is required here tonight. I mean, it looks like a liming spot tonight, more than entertainment, you know. So I think the master of ceremony should try to get back on stage, and to take some control, you know, because the DJs, I mean, yeah, you need the DJs to entertain the people, but I think not too sure why that we see, you know, some lull in the proceedings, but we're sure that tonight will be a good night. Oh oui, la musique là commence encore, mais quand ça me tient un petit bagage, mais nous sortis pour un petit moment là, puis nous monter ça.
Ah, monter ça ok ça. Longi pied monter Stretch moi. your leg. Eh bien monter tu quoi pour ça? Monter tu quoi pour ça aussi, tu bon moi bagage. aussi. Tu bon bagage nous t'es sorti de là. Mais quand ça vous plus comp qui moi. Yeah, so I did some stretches and I'm ready to go again. Ben messieurs mesdames, nous live côté live hier, Wozo messieurs mesdames, live hier qui était débordé plus bonne aujourd'hui hein. Ça qui a débordé actuellement là c'est moun avec musique qui a chauffé moun pour les 22 éditions World Crowd Music Festival. Soit ça là, nous avons mettre attention à ces cadences avec compas. Avec assistant actuellement, c'est compas qui moins habitué puis pour festival mais malheureusement nous pas taper bon sur ça là. Ah c'est compas qui moun qui là? T-Vice. It's correct. Oui. Jack T-Vice. no. No, I T-Vice. Jack with music. Moi No, c'est that's- T-Vice. It sounds like T-Vice. it sounds like No, Carry pas Me. Carry Me qui là, non. It sounds like Carry Il Me, c'est but it's T-Vice. T-Vice avec Jackut. Yeah. It sounds more like T-Vice. Yes. You know? In the good old days, Kiwana, Tabu Combo, Sweet Mickey. Yes. You know these guys. Ou ka changer Coupé les- Cloué. Ou ka changer partner ou qui descend Wyclef Jean. Ah. MVP compas. Qui l'année était descendu He pour came to faire Dominica musique on two occasions. Et bien I des think fois ben yon fois. Two times. Two times. I can bet you that. He came to Dominica 2 times. Wyclef Jack came to Dominica 2 times. He's a good friend of mine. I must have. Whenever I go to New York, I go to visit his home. Right. So I know what I'm talking about. He's my good friend. All right. Right. Ou ka changer nom là qui était à ballon hein. A qui non pas Econ. Econ, Eh bien, on l'a déjà Econ. été. elle était un gros ballon, Oui. gros ballon. Econ. Ça c'est exceptionnel tout le monde. Econ had 5th in Dominican. And what did our own Issa Bantan came on? A horse. Was it a horse? Yes, it definitely Oh, donkey. was. It was not a donkey, a horse, right? It was a horse. Horse. Oh yes, it was a horse. I horse. wonder what we'll get I remember this year. someone said, okay, no, it's a you have I think one time he came have on a outdone cherry yourself. on a cherry chalk, you know. A Cherry chalk. A cherry chalk. You A know the crane. chalk- you know the trucks that Dominic would have. Oh that yes, would with go- a crane. With Right, not right. crane, but if yeah. So Yeah. he was suspended Suspended in the air. in the air, he Right. elevated. Qui ça est ça qui mène dans ça là? Ah. Eh ben. Toujours question pour Ouais. gagner. Oh yes. Mais vous savez il pas qu'à faire ça, il qu'a fait à Dominique l'autre pays. Non. Il qu'a pas nous quelque chose Ça exceptionnel. nous quand taper à Dominique, c'est un différent et ça. Yes. I saw some videos of Issa in Anguilla and in Barbados, especially when you can hit this, especially when you can turn the Bajan's head around. Eh ben, It vérité, means c'est that la you do something vérité, well. c'est pas Bajan's head ou turn around there. But ça où est là, c'est un pile dominicien qui a babade. No. I'm talking about the activity that for the carnival. Was it? Oui, mais naturellement, Yes. babadien qui est là. Yeah, Babantien. Oui, mais Pourquoi il me dit Dominicien, non, Babadien? dominicien qui était lié devant là, comme ça ou ça? Mais t'es ni Babantien là ou ça qui Of lié? course, but of course. Lié. But Parce of que moi, je course. vois quand même Dominicien seulement. Kadi, mon ça vous connaît tout ça. Ouais. Non, moi ça me Regardez connaît. où. Moi regarde où ça. Regardez Puis à ce où. côté et ça, Allez. affichage, c'est Dominique qui devant. Non, il y a les autres monde là, mais ça mon dit là c'est ça c'est ce qu'il c'est là c'est pour venir babade avec perform. Naturellement moun babade, c'est moun là qui a organisé, c'est promoters là. Yo ka ouais, yo ka garder. Et bien yo ka réaliser c'est un homme qui show. Oui. Comme ça yo mené babade pour ça jouer. Puis si yo connaît aussi qui union l'autre dominicien babade aussi qui voulait ouais ça avec qui play ou ça jouer quoi yo. Mais c'était nous ka ouais c'est babadien qui vini pour ou ça bouillon, yo ka vini compagnie puis yo ka jouer à sur radio. Depuis où ça ni chanson ka jouer à sur radio ou ça l'autre pays, ça c'est bon bagaille. And we know the Triple K International themselves, Oh, yes. who I really don't understand it. For me, they're like the Beatles. You know, they're like the Beatles. Yo tout partout. They are hot, and they bring people wherever they go. Yes. And I think their time is now. They have been around since 2000. I remember when the WCK was always on the stage of the Creole Festival. Everybody was asking, when will the Triple K ever get a chance? And the day that they got it, they never pas jamais perdre they never lost it. Ma know? quoi yo C'est un fait staple. actuellement. C'est un staple band. Yes. Puis c'est toujours là comme une groovers. Oui. Eh ben yo toujours savent qui est yo kay jouer. Non mais oui dernier, toujours âgé de dernier. Anytime the Triple K is around, just know they're last. You know? Pas carat mais last. Puis moun ka respect pour yo ça jouer attends ça là. Même si là c'est 4h bon matin. yo 4 ki là. 6 bon matin. Voilà, 4 6 bon matin. Non, moi quoi c'est 4. Non, quoi c'est 6.
Mais mes amis, so à part de Triple K avec Midnight Groovers, qui laisse ban Dominicain ou nous jouer tous les années. Répétez ça. À part de Triple K avec Midnight Groovers, qui laisse orchestre là Dominique qui nous jouer à WCK. scène là. WCK. Tous les années. Every year. Okay. WCK for sure. Yes. You don't see the what's his name? Chubby every year. Chubby is not on every year. No. There are a few years that you didn't meet the Midnight Groovers. Oui, moi il m'a caché ça mais yo la plusieurs fois hein. But there are several times, you know. Veni et pe moun ki ka espere soit Midnight Groovers pour yo danser musique là. Naturellement, mais alors moun qui a dit ici pas ni Midnight Groovers mais World Music Festival yo pas dit il est pas un festival et pas festival Dominique moun ka dit ou pas ça ni en fait sans c'est Midnight Groovers et ben Triple K. Mais certains ini this I deal think and this it's year, like didn't they invited the WCK original? yes, they have oui. So the original. did we count them in the 20 in the 10? Oui, nous comptons yo. Ou le compter à quoi? Non. In 11. Nous comptons yo bien, nous comptons yo et puis doit nous et puis tête nous. Nous comptons nous, on compte encore. Vamos essayer taper encore. Vamos essayer taper encore. Tale. Mon pour taper. Bi doit toucher à l'air. Regardez ça Dimanche. Triple K. Ça c'est dit oui. Eh ben doit déjà te à l'air. Eh ben à nous compter encore. Pas oui. Oui. Ou pas oui. Oui. Ou ni on doit bon cordia Oui. hier. On dit duet. Ouais. Nous ni Kalin XP. C'est Yon. TK International. C'est D. Auto slow anyway. First Serenade. Ça c'est toi. Oui, Sabanton. Ça c'est 4. Colton T. Ça c'est 5. Ecstasy. Ça c'est 6. Original WCK. Ça c'est 7. Midnight Groovers. Ça c'est 8. Signal Band. Ça c'est 9. Et bien, finalement, Rio. Ça c'est 10. Mon père dit. Pourquoi vous avez Rio encore? So il parle de WCK. Il parle de l'autre WCK. Oh, l'autre WCK. Oui. Qui laisse WCK? Il est WCK original, il est WCK où ça? Carbon copy. Non. Il est original avec il est WCK. Eh ben, pour fait c'est original. Mais c'est au cas où Monsieur Joseph Télé pli artiste Dominique assis. Non, moi pas dit ça, moi quoi c'est 11. Moi dit c'est 10. C'est 10. Eh ben nous conseille des fois pour confirmer. Eh ben nous ni des reggae assez ça qui nous encore. Nous ni Sizzler. Sizzler avait Admiral? Non, pas non. Admiral c'est Raga Guadeloupe, Martinique, sorry, Martinique. Mais où ça nous ça compter Colton T qu'on reggae aussi. Mais c'est reggae. Oui. Mais c'est reggae. Mais c'est reggae. Oui. C'est reggae. Là où dit aussi, il y a notre bagage il a joué dancehall le bouillon. Right, dancehall bouillon. Bouillon dancehall et reggae. Oui. Toi. OK. Parce que nous te dit reggae en Jamaïque nous ni Sizzler avec toi, Shensia avec l'autre là, qui l'a mis encore call me, yeah. Oh, Dexter Dabs. Oui. C'est toi Dio. Ça c'est Zon, ça c'est jeune monde. C'est pour nous chanter puis c'est pas une fête là. C'est ça va dire. So c'est toi hod Jamaïque. Avec c'est unique pour un des mots de marché. Hod Haïti, c'est qui ça? Haïti nous ni impossible. Est-ce que je connais impossible c'est ça? Pour moi faut non impossible, c'est les jours à créer non yo. Mais c'est impossible. Chance. I'm giving myself a chance to see what they actually bring on stage. C'est impossible. Benefit of the doubt. Non, pas ça. Eh ben, for them to be there on this big stage, it means that they have to be a big guy. You need your place. Avec qui mon encore? Cadillac avec Bedjin. Zouk. Oui, mais ça est en Haïti aussi. Oh Haïti, ok, cap, compas. Oui, mon corps tan yo non plus. Eh ben, on va aller dans pio non à c'est ça? Kiwe la caille. Autre qui côté? Moi quoi c'est Haïti aussi. OK. Si c'est pas Haïti, c'est un pays français. Ça est tout pour Haïti. Right. Eve nous ni encore soca, nous ni Patrice Kiss the band. Sake douce. Eve Patrice. Eve c'est pour soca, right? Oui, ça est tout pour soca. Raga Zouk, c'est Admiral T. Moi quoi c'est ça tout. OK. Eh ben ça c'est World Music Festival pour l'année 2022. Bouillon. On oublie Bouillon? Bouillon, c'est Rio. Eh ben nous l'avons oublié Christopher Martin. Ah oui. C'est 4 artistes en Jamaïque. Oui. Eh ben pour Bouillon nous ni Rio, Signal Band,
Colton TC chante bouillon. Ah ouais, non. Moi quoi c'est ça. Non, moi quoi. Il plutôt reggae avec London. Et ça bantan Triple K qu'on dit. Eh ben First Serenade. Carlin XP, oui. Mais ça est tout pour bouillon. OK. Eh ben bouillon a dominé festival like ça parce que ça c'est ça nous. C'est ça nous. Avec cadence. C'est ça l'one par comprendre. C'est ça nous. C'est l'one par comprendre ça cadence avec bouillon, c'est ça Dominique. Oui. Moi quoi yon fait lot. Ouais. Eh ben yon inspiré lot. Ouais. On pas tant chobi, cadence. Oui, nous eh ben nous pas jamais qui est cadence de capable. On pas jamais tant chanson chobi jump up fever. Non bon ça c'est un bouillon, oui. Un bouillon. C'est vrai ou ça? Music. Ça, oui. Ça c'est un bouillon. Oui. Eh ben ma quoi chobi ça danser ça actuellement, ça to vite bail hein, to show. Il s'allait des pieds, il va jump up. Chobi peut-être à 90 comme ça. Et Kamouté 80 et ti. Why. Ma ou quoi Chobi tout ça? Of course non Chobi. Oui, Chobi ni à l'âge de ça. Grand-maman Eti si ouais contre Chobi. Eh ben c'est vrai. Oui, yo la di ouais, yo garder bien pour l'âge. Pour moi Chobi c'est petit oui. Eh ben c'est pas loin, c'est pas loin ça mais on nous a dit nous online. À si Facebook. À quel âge Chobi? Oui, puis moi changer nous t'ai mentionné l'âge li, ben nous t'ai parlé de comment il garder bien pour l'âge li. Oui. Mais c'est ça et sa musique a fait là. Là où en musique là, ça fait musique. Et ben là où a amusé corps et puis ça a fait aussi. Ça a fait aux jeunes. Eh ben I needed to talk a little bit about Saturday Sunday. We're going to go to the BS Radio. We're going to go to Monjon, where there's going to be the district festival. We're going to carry that live both on social media and that of our audio, to really exhibit to the world and to make the world know of our traditionals. You know, we have quite a lot. You know. Oh yes, so much that it deserves festivals and competitions. This year we are going the festival way, and competitions will be reserved for next year. I want to hear a count this year. I really want to hear a count. We are lacking in that area, you know. I think. I want to hear a short story. Yes. I really want to hear. It's been a while. It's been. I think some the cultural division must give a little bit more focus, some more focus on that area, because that's a very important area. We don't want storytelling. it to be a dying art form, you know, because we need to. Moi de parler ba Paulo asi voix Dominique Martinique et ben yo ka fait un compte aussi en Martinique mais c'est qualité compte vite moi savent ça ou connaît ça et ben yo ni autant monde ka ba oui ben les compte là commencer si vous perdez yo mo ou perdez tout si yo ka fait ça au pile en lettement ou ça veut yo ni lettement ben là un monde mort on live yo ka créer ça yo ka live yo ka c'est moun ça ka aller là pour yo ça porter amusement ba c'est moun là qui en tristesse c'est une tradition en Martinique mais nous en Dominique nous ka respect c'est seulement en temps indépendance temps créole qui moun ka fait compte et ben wa compte là même Lawrence Brumans il passé mais nous ni les autres moun comme ça Will Challenger comme Damas qui ka fait compte nous ka changer Mava Williams c'était anti compte tout ça. Oui. Tu m'as ça nous connaître? Mava? Oui. Well, Mava ni autant bagay Mava ou dit Mava Williams? Oui. Compte? C'est vrai? Yes. Nous connait pour taper Mava pour dire compte ba nous. Non, il était ka gagner compétition compte. Simen ça taper Mava. Monsieur Quick, quoi, il était ni un nom, est-ce que ça Mava regarde? Monsieur Quick, quoi? Millier pas mon cas de milliers oui. Ça c'est quick pour vous. Quoi. Kewana ka dit nous en blague là. Mais c'est on madame qui t'es vivre longtemps avec nous ici. Mava Williams, t'es ba compte. Mais c'est quick. Quoi. On finit. Mava t'es un jeune petit maman à l'âge 12 années, il t'a fait ça. Oui. Wow. Et bien, ça, ouais, Mava, c'est une expression, ça. Mava n'est pas expression, il tapait actuellement. Sorti de famille talent, il était un fond qu'il était là. Comme ça, il était vraiment aimé ça. Nous supposons ni on disque, check
pas ça OK ça enregistré un recording of Marvel ka boycott. C'est un Peut-être initi bon comme ça nous sommes depuis. Okay, nous connaissons pour faire research. On Monday, I'm asking you to get in touch with Marva. Yes. And if anyone is hearing our voice, tell Nous Marva to get in touch with Kiwana. Nous ni homework. So Mon that j'ai invité Marva sur expérience quoi Oui. puis bah nous ti Marva compte d'être live. là, soit pas ça. on pas jamais savent ça. Moi pas ça ça. Moi comprendre monsieur Cecil Joseph te comprendre connaît toute bagarre. Non. Ça moi par contre ça a la livre moi. Livre histoire ça là qu'a matché en page. Oui. Marva ou dit oui. Marva William. Moi avec bouche ouverte. Il pas ça imaginer non, ça. mais ou ça imaginer puis Marva c'est un monde qui parler autant, il parler il autant bagarre balang li, c'est on femme marketing, c'est une femme en promotion, dans événement. Femme jock. Ouais. In your love room, on Saturday she did a very good job, you know, as the master of Oui, ceremonies at the actual opening of the independence celebration. avec Marva. Marva said, but this is my first time, but yeah, I'm afraid. I said, Marva, who Fred? Who? Fred Marva? Pas Marva. Come Marva hit the stage. Baile. Toute la période finie. Baile. Marva même depuis ouais Marva ou ça ni ouais Marva c'est un monde qui a ni mot qui ni tomber hot bouche li. Marva c'est un monde mot avec parole, il pas qu'à jamais matcher parole. Toujours ni quelque chose pour dire. Mais on pas dire nous comme ça. Soit vendredi 28 octobre, on aller faire animateur pour le festival là. Vous appelez quoi du machin? Moi ka parler ba. Qui vous ka parler ba? Qui vous aller faire animateur? Nous trois dit là ka faire animateur. Voilà. Voilà, on finit du festival oui. Mais nous trois qui en festival là monsieur Joseph. So on est pour détail, on est pour nous détails. Est-ce qu'on peut aller à ce stage festival? Oh, à ce stage. À ce stage. Non sir. Qui voilà est-ce que oui. Ah, moi ça va me caler. Pourquoi dire quoi faire comme si moi faux? Non. On est pour exact qu'on dit là, on est pour mon détail. Moi exact, oui, moi dit 28 octobre. Hein? World Creole Music Festival, on peut aller faire animateur. Si on monde ni pour voler, yo ça toute location ou ça. Non, c'est oui, on soit animateur. Qu'on dit Paul de que dit assis podium là. Assis podium là, vous savez, mon gars prendre l'homo. C'est quoi ça français à dire ça? C'est quoi ça yo dit podium. Eh ben il était fait en animateur, en podium, c'est un podium ce jour, il était dit nous comme ça avec moi dit ah bon, c'est un bon mot. Moi apprendre. Que on a déjà tapé hado quand il mettait à l'air pour souhaiter ça là. Mon ka taper ou les top informations ou ça. Quel mot dit moi ça va autant mon actuellement c'est ça qui a fait. Quel mot dit I know that K1 is going to be overdressed. Compared to that of the Golden Drum Awards. She was ecstatic. She's going to pass that. Maman. J'ai joli mon ça mon ka les mettre. Moi c'est ça. J'ai que joli pour qu'on savent. Ça c'est pour dire qu'il a choisi, qu'il a fait. Good things comes to those who wait. Il a défoncé, il a mis à Sam. Défoncé. Oui. Il a fait tout ça. Ça c'est un costume qu'il a fait. Vous savez là où qu'a fait ces bagages là. Ça c'est un c'est bitin on est pour faire. Monsieur Joseph. Si vous associez nous pas aller comme ça hein. Oui. I want to see the earring, oui. The earring? Oui. Qui earring ça? Earring local service là. Oh ouais, mes anneaux. Oui, moi mes anneaux. C'est moi le vrai gros earring ça. Puis c'est là où qu'a fait ces bagages là. Ou pas ça distraire moun et puis top ça on y a. Avec qui madras? Qui moun qui dit ça? Moi ça avec qui madras. Comment il sorti oui? C'est Joseph fait mon changer maman moi. Le mot dit mon pour aller faire animateur sur podium là. Il dit moi mais aucun ni pour me dire hard coyol moi dit mais Jordi a mon cas qui te kai moi pour finir ici. Moi dit oui. Et ben maman mon cas dit moi mais je marche au comment teasing dot creole si moi dit mais mammy I'm not going to be on the stage. Cecil eyeing that. Oh ouais ça. Eyeing that. Moi ça. OK. Moi ça ouais. Thank you. Moi. Moi ça. Moi te dit pour tirer ça pour un petit moment mais moi ça aussi. Eyeing that. We are in that. And we need to talk a little bit about Moasa. Initiative, yes. It's an initiative from Ian Edwards, who has decided that he wants to add onto our flavor of the Creole.
and to sensitize us a bit more, because according to him, that he has seen that we as a people love our Creole, but he wants to ensure that it remains and sustains. Yes. And that we are now, as DBS Radio, along with Ian Edwards, we are now going every month in sensitizing people about Moasa. Today you had some people talking about. Yes, we had two ladies, des femmes dans affaires coude. You say ça ok ça couturières, seamstresses. Elles sont spécialisées dans différents designs, différents dessins. Yo ka coud hard, mais yon ka spécialisé en flying dresses. Vous avez flying dresses là, Cecil? C'est au black a fly, yo ka voler. I saw that some time ago on Facebook. And I was looking for the fan, The fan? Yes, because I cannot understand how the dresses would just fly. Eh ben ça qui fait yo pas fly là où ka regarder yo, c'est cameraman là qui point. Oui. Un moment il ka fly. Eh ben fan là c'est vent là, so le vent là voye monter. Tu vois que ça. Yo ka pour ça lever robe là. Vous savez ça qu'a fait lever en robe. Il a monté en haut. So they're actually using fan for that? No. You can aller cet côté qui n'y a plus le vent. So by the bay? By the bay. Big Yes. side. Red Rock. Mais si pas ni vent, you can inventer robe là pas quoi yo. Up and down. OK? Et ben là il monte ou quand cameraman là ni pour prendre portrait en même temps il en l'air. Comme ça c'est comme ça il a marché. Comme ça yo était là. Et ben ça c'est pour dire qui nous mettre attention à ce yo puis c'est ça nous les faire. Promoter dress, robe, créole. Même si c'est pas en robe douillette, ou bien en jeep, mais ou ça ni en robe, ou ça ni un petit morceau madras assis comme Cecil naturellement. Vous savez, vous ça ni un petit morceau bagaille comme ça. And pour promoter créole là, oui. It's also important, Kiwana, I do not know how much time we would have to maybe even discuss that, but in reference to a debate that yourself and Jamasha have been organizing. Oh yes, that's correct. For the schools, the college and the graduate school. Yes. As part of the language department's project for the year, or initiatives that we want to undertake for the year, nous avons organisé ça en compétition débat, pas qualité débat ça là, mais debate competition pour l'école secondaire. Nous avons commencé à mettre plan en place pour Nisa. Pour première fois, c'est premier debate competition nous avons jamais organisé, pas vrai, en DBS. Oui, c'est vrai. Pas seulement ça, mais c'est premier sujet comme ça. Ça qui sujet encore, tu marches? Sujet c'est the media plays a critical role in the promotion and preservation of the Creole language. Media là qui a joué en gros pas à dans préservation et promotion langage créole. Oui. Eh ben ça c'est Lucas quoi ça? Ou c'est un oui? That's a big yes. Yes, big yes. Mais en l'autre côté ni pour dire non. Et bien ni pour taper assez d'informations pour dire pour tu dire non. Ça qui est bien intéressant. It would be very interesting, because yes. from the point of view of DBS Radio, we know that we do quite a lot of promotion in the Creole language, and we know why, because of the language Creole that DBS has been able to promote. Today we have what is called the World Creole Music Festival. Everything Creole around the world, we have been able to really start that process. That's DBS Radio. And so I think in the yes, in the debates, I hope that the people that are assisting the students who are saying yes will have so much more to say as to what the media has been able to do, because quite a lot of what has been happening in Creole is because of what the media has done. Yes. And when I say the media, I talk about DBS Radio. When we talk about Chapel Pie, when I talk about the music, when I talk about the food, when I talk about the arts of Creole, DBS has been forefront to that. But see, Cecil, it's important to have a different perspective of what you think. Okay, let's just say, for example, that somebody thinks that media does not play a critical role in the preservation of our Creole language and our Creole culture. It would be interesting to find out from them what is it exactly, what points are you going to present to us. It's going to be a very interesting conversation. This will help for the other media houses to think of ideas of how they can improve themselves so that they could promote the Creole language more and the culture of Dominica more, not just in the season, but all throughout the year. I suspect
a point or two that you may have is that among young people that is not spoken. The media is not reaching them. The media might not be reaching them. The reason why so many elderly people are speaking Creole is because of the days of DBS radio and the language Creole had to be spoken. Today we have much more people who have various gadgets, and so they're not reaching out to them in the Creole. It will be very interesting. I can't wait to wait. hear some of these points, because someone might say, isn't it obvious that the media, they do play a critical role? And but you might say it's obvious, but for somebody else it's like, no, these are the points I am going to present to you. These are the points that these are the points that are against the the other side. And there are many other points that could be made, because someone can say it's only DBS that has a Creole program. They could say the Creole program is too short. They could say they don't speak Creole all day. There are so many points. The papers are not writing Creole. They can say they can say that the social media is not involved. They can say in Creole. They can news say on TV is not in Creole, because media Yeah. is not just the radio. Right, that's correct. So it's gonna make a very interesting conversation that we We're are proud. Are we helping those already? Which one? The students. If we're helping them. Well, In terms of what? if they do their research properly, they will find this audio. Yes. Oh, you mean helping them with what we're saying? If they do their research properly, they will find audio. They will find somebody will remember that Kewana Jemasha and Mr. Joseph said Trust me, the wealth of information out there, I don't think what we have given there is even and close the to two what schools we have chosen. We have chosen the Pierre Charles Secondary School as well as we are still waiting for them to confirm, yes. So let's hope that but we can say the schools that we have written to is the Pierre Charles Secondary School and the debate club at the debate club at the State College. Yes, that's correct. That's correct. So it's going to be awesome. Oh yes, and we can't wait. I mean, it will be first of its kind for the media, in terms of the media organizing debates surrounding the topic of broadcasting and media and its role in society. So nous bien content qui ça prend place. Eh ben ça m'a rappelé ça moi attend là c'est pam pam pam, je ne sais plus meilleure chanson moi j'ai jamais entendu en fait compas. Pam pam pam, mon l'autre m'attend morceau ça là moi changer les vous savez c'est joué avant un Walker Music Festival. Nous tenons plus zouk avec compas qu'a joué à un Walker Music Festival et peine l'année qui passe. Plus qui pièce d'autres qualité musique. Yes, oui, c'est comme ça a été développé après on l'a. Mais quand nous dit festival qui a évolué, nous ça peut-être ponti musique actuellement. But before we do that, also too, we have a discussion, Kewana, DBS Radio, and we know before the World Creole Music Festival used to have this discussion prior to the festival. This time around, DBS Radio is going to take charge of this, where we're going to have again a discussion, and we have Sobas Esprit will be part and parcel of that discussion. Max and Arlene, Gregory Rabes, and we're also trying to get in touch with another person that will help us in that discussion, and so it's going to be a discussion on the whole issue of the Creole, the World Creole Music Festival. Also too, I should also remind you that next week, before we go on stage, next week we will be again promoting for the week herbal week. Is that traditional herbs? Traditional herbs. Yeah, traditional as part herbs. of the history week. Yes, as part of the history week. And that we will be having especially you will be having a number of people. Oh yes, we will definitely tailor our programming on Experience Creole to suit that or to cater to that topic of History Week. And mesdames, ça fait herbs avec dité traditionnel, c'est un pas culture nous. Avec toujours une bonne expérience pour parler en créole côté li, puis c'est grand monde là qui dit c'est yo connaître plus meilleur quand oui mettre dité avec dité rasier avec toutes ces bagages ça là. Everyone ça qui bien excité bien. I cannot wait to hear even people like Bobby, Ophila's brother Bobby Olivache, and even Sister Nats. They have had some radical thinking on the whole issue of the herbs, and so I am very excited and waiting to see next week's discussion at UE, and also from DBS point of view, the things that we are going to be doing in reference to the herbs, traditional herbs. Absolutely, it's going to be exciting, and we encourage everyone to tune into DBS Radio. Branchez à DBS Radio pour nous ni pour toutes ces informations qui nous keni. Ainsi ça.
History Week. Tout ça, c'est history. And why? Je n'aime pas. Hey. When it's nice, you gotta play twice. When it's sweet, you gotta repeat. Let's go. Et tu connais quoi, elle veut me manipuler. Fais doucement, tu pourrais m'en foutre. Je vois que tu galères à passer le step. Parler dans ma tête, c'est mort. Je t'envoie balader. Mais je t'avais dit que j'étais sauvage. À vrai dire, je suis pas très sage. Et tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Tu me kiffes, mais tu m'uniques. Elle m'a dit, baby, papi, pardon. Fais doucement, je pète les plombs. Y'a comme un hit. Et quand tu mens comme ça, jusqu'à 40%, tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'est quelqu'un, je redescends. Mais on dit que c'est doux, elle a jamais d'amour. Elle est piquée, c'est pas compliqué. Mais pour toi y'a tout, pour toi y'a tout. J'ai changé la donne, je vais la dominer. Je sais pas pour qui tu m'as pris, j'ai capté la tactique. Ram bam bam, je crois bien que tu l'as senti. La loupe les poches de la gâchette, ça fait ram bam bam. Toc toc toc, mec il va là, j'ai eu ma dose, ça. Tu t'approches, je vais pas. Et maintenant, tu n'es même plus de faille. Je suis trop charismatique. Tu kiffes, mais tu m'uniques. Elle m'a dit, baby, papi, pardon. Fais doucement. Je fais les plans, je fais les plans, je fais les plans. Y'a comme un hit. Et quand tu montes comme ça, je suis comme 40%. Tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'est fait que je redescends. Elle m'a dit que c'est doux, voilà jamais d'amour. Elle est piquée, c'est pas compliqué, bébé, pour toi y'a tout, pour toi y'a tout. J'ai changé la donne, je vais la dominer. J'ai changé la donne, je vais la dominer. Bébé, quand tu montes comme ça, tu fais la gueule, je n'aime pas. Bébé, quand tu mens comme ça, je n'aime pas. Et quand tu fais la gueule, tu fais la gueule, je n'aime pas. Je n'aime pas. Oh Lord. Jazz, bagarre compliqué, combien de fois j'ai changé la donne, je vais la dominer. Bébé, quand tu montes comme ça, je n'aime pas. Quand tu fais la gueule, je n'aime pas. Je n'aime pas. Bébé, quand tu mens comme ça, je n'aime pas. Et quand tu fais la gueule, je n'aime pas. Je n'aime pas. Oh Lord. Encore une fois. Attachez-vous et donc chantez sous Of course, we gotta represent local, right? C'est quoi un bois d'y fait, tiens moi.
brûler moi. Attendez, chérie, pour moi, tout chérie, puis moi. C'est vous, chérie. Oh Lord. This is how the things we representing for DJ Pro Official. Zouk and Company, Dwive number 1. You're vibing with DJ Uzi right now. Up next, The Rush. Chill. Des photos pour moi, c'est pour moi, ça fait garder. Mais là, moi, qu'à garder l'eau, qu'à couler si moi. C'est quand y'a bois, il fait chial, moi, qu'à brûler moi. Attendez, chérie, pour moi, tout chérie, puis moi, à moi. C'est vous, chérie, c'est vous, moi, voulez toucher. Et qui vous, chérie, moi, voulez toucher, puis moi, à moi. C'est vous, chérie, c'est vous, moi, qu'à garder. Et qui vous, chérie, moi qu'à garder puis c'est à moi. C'est vous chérie, c'est vous moi voulez piger. Et qui vous chérie, moi voulez piger puis croire à moi. Why. Our culture. Original WCK, let's go. Nick, c'est un pays qui est naturel, un pays qui est tellement belle. Ou qui bat moins la vie, moi, souris dans toute belle feuille, dans toute rivière et meilleure. Ou faire moins content. Getting ready for T-Rush, coming to entertain you. Taking this one again from the top, the original WCK, something called Dominic. Yeah man, the nature island of the world. OK,
you're staying Dominica. If you can make it for festival, we got carnival coming around. Find yourself in the natural resort. Let's go. Nick, c'est un pays qui est naturel, un pays qui est tellement belle. Ou qui bat moi la vie, moi, souris dans toute belle feuille, dans toute rivière et meilleure. Ou fait moi content. Kaba moi toute magie, l'amour, la paix, sécurité. C'est où qui maman moi. Ou ma pour d'autres c'est un péché. Ça ou pas moi embrassé. Moi pas que la Dieu. Nous domniche, pas mettre pays nous à terre. C'est nous pour faire l'immuter. Ensemble tout ça nous savait ça. Dominique, moi Dominique, cher à moi. Pas que jamais fait au mal, jamais battu quand on chouba. Ou des événements qui sont moi, qui toujours tchébé walé, pas fait non, traité à terre. Ou ces pays à moi. C'est nous pour faire l'immuter. Ensemble tout ça nous savait ça. Dominique, moi Dominique, cher à moi. Nous domniche, pas mettre pays nous à terre. C'est nous pour faire l'immuter. Ensemble tout ça nous savait ça. Dominique, moi Dominique, cher à moi. Dominique, moi Dominique, cher à moi. Dominique, moi It's a Zouk and Company, but we got to touch our local, right? This one comes from the first ever Whole Korea Music Festival album. Rockin' you! Very own Elisha Benoit. Bouncing you! Mon pépé, manger en fait bouillon. That's why we getting ready for Tea Russia, right? In the meantime. Hola, capache, on my vivre, la salle.
your festival tickets, only 300 EC tonight. Only 300 EC tonight. Get your festival season tickets. Everybody, come on, join for your section. Vamos on là, vamos on là. Give me the booyah, give it to me. Vamos, give me the booyah, give it to me. Vamos, give me the booyah, give it to me. Festival 2022. Here we be. Yes, sir. Mettez la main à l'air, sautez les riez, sautez, à nous sauter, sautez, à nous danser, hey, sautez, à nous sauter, sautez, aïe aïe, ah c'est put your hands in the air. Festival arrivé encore, venez à nous célébrer. Tout le monde assemblé, venez pour nous affecter. Pas mêlé qui j'en ouillé, qui pays ou sorti, qui chante couleur ouillé, qui langage ou cabalé. La musique commencée, c'est les pour amuser. Mettez toi car à côté, venez à nous danser. Sautez, les mains en l'air, sautez, à nous danser. Sautez, les mains en l'air, oh oh. Sautez, c'est musique à nous célébrer. Festival arrivé, tout le monde devait préparer. La musique est rentrée, l'idée est faite pour danser. Yo fini pour zouker, yo blé tan canasoué. Soukous mazouk bouillon, n'importe musique yo play. Faites tambour la rouler, fait accordion vibrer. Mettez la main à l'air, sautez les riez. Sautez, à nous sauter, Up next, D-Rush. à nous danser. Gotta put in a whole vibes so y'all. Nothing but energy around. Put your hands in the air. Festival arrivé encore, venez à nous célébrer. All right, because people, that's my time. Remember the name. Venez pour nous affecter. DJ Uzi, good night, I love you. Yes. Festival Dwive. We ready? This is the official call, the official welcome to the World Creole Music Festival for the year 2022. This is our first Dwive, our first warm-up. But before I go into the action here, our final act, let me just make this final call for your tickets on special $300
at the last Digicel booth. That's towards the back of you. Festival TV, are you ready? Are you ready? Let me just bring up our sponsors one time. We must make special mention to our presenting sponsor, the government of the Commonwealth of Dominica, of course. Discover Dominica Authority, our headline sponsor, Digicel. Our silver sponsors, Tropical Shipping, Coolibri Ridge. Our bronze sponsor, National Bank of Dominica, RCI, Guadeloupe, Martinique. Corporate sponsor, Tranquility Beach, Belfast Estate, Kubuli, Josephine and Gabriel Company Limited, TBS Radio, The Wave, Spectac TV Trace, or Trace, L'Express des Îles, PDV Caribbean, Dominica Limited. Our business sponsors, special thank you to you. One Days, The Nook, Pirates Limited, Carib, ABS Antigua, Hot 93, Gem Radio, Fieldsburg Broadcasting, Q95, and special thank you to Wasco, Domlek, The Sun, The Chronicle, Kyrie FM, CN3, Trinidad Express, and Multi Solution Inc. Yes, we ready. No power, monsieur. Yes. Our next act for this evening comes from Dominica. It is a Dominican band full of diversity, specializing in cadence and zouk. You would know some of the members already, but they're presenting to you live for the first time. Ladies and gentlemen, let's welcome on stage D. Rush! Well, as the band was about to crank up, so we saw some interruption in power, but the power is back on stage. The band is maybe waiting to do is necessary. We are here, DBS Radio Live, for the first night of the Dwive and Festival Dwive. And we know the importance of the festival to us in Dominica. And tonight we are seeing evidence of the number of people who are actually here to really witness that first night. We saw also a few weeks of the hot spots. And so tonight, as we see the first one, next week Friday will be the second one, and it will be good until the third Friday in the month of October. And we know that there's quite a number of activities leading up to the World Creole Music Festival and leading up to the 44th anniversary of independence. DBS Radio, we are live, also that of our Facebook and YouTube. And I know that everyone that everyone that are actually here, they are actually enjoying themselves in a good way. We're still waiting for the band to really crack up, because we heard the master of ceremony introducing them, and they are just getting themselves ready. A young band, and they're going to really, tonight, as we know, the theme is around compa and that of Kadas. We're hoping that this young band will show us exactly what they have. So in a wee while, we'll be seeing quite a lot of what they have in their arsenal. So we are live at the Promenade, La Promenade. We're live, DBS Radio. A number of bars are in the area. Something like about almost 10 bars or so on the Promenade. A very nice place that you can chill out, hang out on a weekend. To the Friday night. Outside of this Friday night, we have seen quite a number of activities being held here by the bar owners to bring in patrons, to bring in people who are of great interest to what they have for that weekend. And so tonight, while we are here on the Promenade, we are seeing a large number of people here, and they too are also patronizing the band. Well, the 28th
28th, the 29th, and the 30th of October will be the free night of Paul City Music, free nights of the World Creole Music Festival, and DBS Radio will be live, carrying it to you wherever you are, both on our audio and that of our social media. And DBS Radio, we are in time. We are doing what is required for us to ensure that we make our listeners and viewers comfortable and happy. The nation station, DBS Radio. And I just want to thank all those who are involved in ensuring that the nation station remains that of number one, not just in news and information, but also in the culture and entertainment. Whatever you talk about broadcasting, that DBS Radio will be online. So, yeah, you're hearing the master of ceremony saying that we are asking if we are ready to bring in the band, the young band. Let's go on stage. Bonsoir tout le monde. Avant de demander ça, c'est pas vrai parce que c'est pas vrai. Festival là, oui, et comme ça, nous allons commencer. Festival là, oui, Dominica, how you doing? Hey, 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 come on, hey, 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 encore, hey, hey, chante, hey, 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 pas besoin aller l'hôpital pour me connaître. Ça moyen, moi pas besoin aller l'hôpital pour docteur dit ça pas mal. Moi nique pour ça moi aller pour ça moi sacrifier pour qu'à avec chaque jour pour la bouillie, chaque jour pour l'échapper, chaque jour les met baleine pour qu'à ouais clair et moi toujours chantez je m'appelle Kerry si vous aimez moi mais pour nous on aime tout malade je m'appelle Kerry moi tu veux je dis et même si maladie come on malade chantez je m'appelle Kerry moi tu veux je dis et même si maladie chante encore on est connaît de bail passez ma roube mais pas besoin aller l'hôpital moi connaître déjà moyen moi pas besoin aller l'hôpital pour docteur dit ça va mal moi il pour ça même allez pour ça moi sacrifier pour pas chaque jour c'est la bouillie chaque jour l'échapper chaque jour les met baleine pour pas ouais clair et moi toujours malade. Baissez. Est-ce que la Dominique? Vous avez connu le festival là, oui, mais vous avez gagné un ticket là. Vous avez vendu ça pas derrière là.
toi $100. Ouais. Look here, said the rush. But we're not rushing it tonight, yeah? We're not rushing the vibe. We call it the rush, but we're not rushing it. Taking it nice and easy, yeah? Okay. Shut it. Before. Okpa. It's true. That's so true. How are you feeling nowadays? Okay, mami. Bon dame, comment ça est? Comment nous y est? Thank you, mami. Thank you, mami. I see Ali. Sorry. Festival La Rive. 2022 after 2 years. Nous sommes en Manchester. Nous sommes en Manchester. Actuellement, dans les salles. Donc, il faut pied nous dans les salles. Ouais. Hey yo. Alright, you just hear from my partner Carlos, right? For those of you who don't know, my name is Shalina. And let's have some music rush tonight. Talk like you. When I met you, at first I thought, okay. Then I got to know you, and now you took over my space. To control my SB, to vision Mrs. Calafetta. Now I'm happy, tu me combles la vie. Quand tu m'écoutes, je t'aime.
more couplets. Every hug and all your kisses gives me that push. When someone said taboo between you and me, yeah. Said taboo returning, and maybe you'll agree. This love is meant to be. This love, say full la vie, and I can hold you in my arms for eternity. This love, only you and me. Yes, I feel me come laser, the smooth touch is feel deep. My mind resists the urge to fight your love, so help me please. C'est tout ma taille, sache que ça va tout changer. Je suis happé dans tes bras, je suis happé dans tes bras. Baby boy, come hold on to me. Boy, in your face is the way I wanna be. Kiss your neck, hold your waist. I wanna give you some of this sexy shawty. Look at me, don't turn your eyes. Boy, I feel that energy. Baby boy, show me what you'll invest in me. Come and rest it on me. Yeah, this love is meant to be. This love, say full la vie, and I can hold you in my arms for eternity. This love, only you and me, yeah. How y'all feeling tonight? It is the first Independence Jam for the season, and I hope y'all having fun. It's meant to be. This love is meant to be. This love, say full la vie, and I can hold you in my arms full eternity. This love, only you and me, only you and me. It's meant to be, it's meant to be. Only you and me, love, yeah. Love, yeah. It's meant to be, it's meant to be, yeah. Who it's meant to be, who it's meant to be, yeah. Woo! You get it just no, man. You get it just no, man, auntie. Don't fret. Don't fret, man. Oh, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Oh, my darling, my darling, my darling, oh. I call you sunshine, 'cause you're like no other. You're pulling and pulling my heartstrings, oh. I'm your puppet lover. When you say baby, oh, oh, baby, oh, you make me shiver. Like diamonds that shine through the darkest night. This is forever, yeah, 'cause you are my first time. A family, my name is baby, annually, the Vinny Collet, a family, my name is baby, Atipako, ooh yeah, 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 ooh la la la, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh la la la, yeah. Hit me with that potion one time. Yeah, steady emotion. You don't want to season, you know. Please, please. It's our fantasy. Whenever you need me, anytime you need me, baby, fire my number.
you know how to please me. Yeah, let's do it all over. Let's do it and do it all over. Up and well, man, you may be annually, cynically. Come on, man, you may be anti-photo. Respect, man. See? Yes, sir. Woo. Welcome to the Dwive. Good evening, Dominico. Yeah. Yeah. Woo. Yes, sir. This one is from Luke Leandre and Shalina. And I'm going to ask my friend here to help me sing this. But if you know this one, don't forget to sing along, yeah? Woo! All night today watching me, walking up my body. Pull up, pull up, pull up, pull up. When it's nice, you have to do it twice. Who loves? Which one of us here that love Luke Leandre? If you love Luke Leandre, say yeah, yeah. All right, I hear it. Yeah, man. Talking up my body, looking like you want to taste. Someone boy, let me. Hey, I know that you want me to put the pressure on you. If you think you can handle it, tonight it's going to be well big. Ah, se pila mueca su beso. Oh really? O sea, tú te puedes. Ah, o sea, esa malad, malad. All night today watching me, walking up my body, looking like you want to taste. Come on, boy, let me. I know that you want me to put the pressure on you. Come on, baby, handle it. Tonight it's going to be well. Right. Come on now, wind up on me. Come on now, grind up on me. So come and feel the pressure, baby. Tonight the pressure, honey. You getting on too rude, putting me in the mood. The way you whine on me, driving me crazy. Too sex. Oh gosh. Festival là où il est. Le madi, mercredi, le jeudi, vendredi, tout caboulé. C'est boyer, monter. Le lundi, le madi, mercredi, tout le monde caboulé. C'est boyer, monter. Oh, Sakai malade. Too sex. Oh gosh.
say give me money, me ready to put bullet. Say bullet, Sakai Malan. Don't you say, shut us. What? 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 Do. Depuis nous fait souffrir. Australia nous fait point costa. Australia Sakai Malan. Whole night today watching there, just walking up my body, looking like you want to taste. Come on, boy, let me fix that. I know that you want me to put the pressure on you. Come on, baby, handle it. Tonight it's going to be real safe. What? 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 Just come on and wind up for me. Come on and wind up for me. Come on, feel me. You pressure, baby, tonight. You pressure, honey. You getting on too rude. You put me in the mood. The way you wind on me, driving me crazy. How you feeling? Caras compa, Zouk.